Hello, 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 hello. My beautiful Facebook family. How are we doing today? Muli Mutia. Welcome to She. Welcome to the She Show. What have you guys been up to this week? How is all my Facebook, my YouTube? Bananga YouTube. YouTube, but then, Balaba, you are the best of the best. And I Mara Wange, welcome. Princess Nasuna, welcome. Prosi, welcome. Johanny, welcome. Carrot, Maria, welcome. Betty, Priscilla. Oh, welcome all of you today on the She Show. Munsonyiwe. Ngatetunana kena wala nyo munsonyiwe tindileti banange tugenda ne twetegekera show naye nga bw'obimanyi oli mukazi oli n'abaana, you are a business woman, you are everything. Kati omanyi okubeera nga kati Saturday getting us so sometimes so crazy, you know. But I said, no, I have to still come and see my Facebook family because banjagala nnyo. Ate nange mbagala nnyo. Bananga bakyala bange muli mutya. Mwena gye muli gyonna era make sure mutagingako ku kakomenti. Ne mumbuulira mukubira wa. Ne mumbuulira mwogerera wa. Ne mumbuulira mulabira wa. Naye nga tetunnaba mumanyi it is household rules. Esooka ali mu class tukole share. Eyo share button. Eyo subscribe button ku YouTube. Ate temwerabira nti musobola n'okuwaayo kati abali ku YouTube waliwo ka donate. Ate ne wabeerawo eno ku Facebook musobola clickinga go fund musobola genda direct ku UNN. Thank you. I want to thank all of you, by the way, for sticking with UNN and Chimbugwe and myself and loving us. You know, I see the love you guys send us throughout the week. I'm seeing it. You know, I get so busy sometimes in the week, and I'm deliberately actually trying not to see so many things going on YouTube. So many things going on Facebook or social media in general, the group ways. And sometimes well-being is more important. I was actually reading a saying here. I'm saying this while you're sharing. We are sharing on WhatsApp groups. We are sharing on our Facebook page. We are sharing in groups of Facebook. Let's share. Do a screenshot on your Twitter. Do you know we are live on Twitter? Share on your Instagram. Look, I'm doing it. I'm doing the same thing. Katinamwe munyambe. Lero njagala tubere 100 women. Wachiri munyambe ko. Let's get 100 women. Priscilla, you said voice, please. Can you guys hear me? Somebody can hear you, Sarah. Keep going. Diamonte, welcome. Moise, Felix, Harriet. All of you, Banange, thank you for watching the show. Thank you so much. I love you guys to bits. Yep, my producers told me I can go on. Volume is good. Have we shared? Let's get some hands up. Have we shared? I want 100. Sigena tandi kabanange. Njagalanga 50 on YouTube. Mumbulire nga 50 batuse ku YouTube. Ne 50 nga batuse ku Facebook. Lero ekintu kirina okgenda ku level endala. By the way, let's just remind you, quality is better than quantity. As long as we have the quality viewers, abali ready okuwuliriza, abali ready okukyusa, abali ready making an impact on in their lives as a woman of she. #she. You're substantial, you're a heroine, and you are emancipated. Ekintu ekyo mukitegeera. Ate nga twetaaga that emancipation. By the way, it's almost like we have to go round again, cycle again, netandika. So we started. We are back to the new cycle. We are getting
Welcome to She, ladies and gentlemen. Mbagala nnyo era mwebale nnyo. Andaba musharinga. Thank you. Keep sharing for me. We need to try and make 50. I want to see 50 ladies, my presenters, my producers, my UNN family, Jonna Jamuli, Mwenaba Mpuliriza leero. Push. Let's share it. We want 50-50. I'm going to show you just once a week. Atenga manyinti sometimes abantu bajerabira naye we are trying to push for this because this is where our women tugenda kuzimba ffenna abakyala. Nze bannange nina target 1 million women. Tulina okuba nga tujoininga together nga tusupportinga one another nga twagala one another. We support each other, we empower each other, we motivate each other, and we support those who are less off than us. Oh, mukazi wa wansi. That is what she is about. Era okubalagako nti nze ndi ku mulimu gwennyini. Mujjukire kati twayingidde ttaamu empya, tulekeraawo okwelimba ebya politics. Kati nze nabiwumudde, simanyi about you. Kati nze ndi ku ggwanga lyange, kununula ggwanga lyange, sikyali NUP NRM biki ebyo ebintu byammwe nabivuddemu. Nze kati nkolera ggwanga lyange. I love God, and with the help of God, let us help as many women we can. You make an impact. You. Lekerawo okulinda Kyagulanyi, lekerawo okulinda NUP. Wabula show ya leero egenda kubanyumira. Tugenda okubreaking it down abakyala abali mu leadership. Ate then tubalage. Tuba teaching eyo ku nsonga mujjukire twetegeka kati. You are rebranding yourself. You are reinventing yourself. Hey, and as you're reinventing yourself, my lady out there, you're listening. I don't care whether you have a job or not. I don't care whether you have a house or not. I don't care whether you have a car or not. You of she. You are a woman of substance. Substance atandikira wano munda. Kati tutereze munda. Tubere ku sheno nga twetereza munda. Bananga, we've hit the 50 mark. Thank you, women. Thank you, all my ladies. We're on 58. Kandabe ku YouTube. Ku YouTube, tuli tutya. Ku shoya lero. Hold on, ladies, hold on. Okay, YouTube tuchali bananga bachala bange mu YouTube mwechintu muchisharing tuli ku 22. I want to get all the ladies on YouTube as well. You're in the chat. Priscilla, Frank, Nansu, Princess Nancy, when Nanjagala Kualaganti, you're part of She, and we would not be here if it's not for you. Atimba dench mbanyumiza. Munange kati tuli ku mulimo gw'amaanyi. Era wiiki eno mbadde ndi ku mulimo ogw'amaanyi ne bakyala bange aba UNN. Last week nabalagako abakyala bange ababiri right now, projects zange ezo zendiko. Nsabira abakyala bano naye era neetaaga okubayambako. My heart is to help omukyala wa wansi. Mbadde njagala kati tukuŋŋaane together. Temulinda nti Sarah era kambalageko omukyala. Some of you who have not watched maybe last week's show, I have 2 ladies currently. Era this week, I'm one of them. Omukyala alina baby. Baby we alina amazzi mu bwongo. You're gonna have to forgive me. Alina water on the brain. Let me speak in English. Alina water on the brain, and she needed to take her baby to for an operation. So I needed
And I, this week, the lady was not able, mulago, bannange bills z'emulago ssente nnyingi nnyo, omukyala wansi tazisobola. Omukyala wansi tazisobola. Omukyala wa wansi abonaabona. Era it's so sad nti Uganda. Kansooke mbalage ka video kano mukalabeko just for 30 seconds mulabe omukyala ono ne bebi we nga omutwe oguzimbye ng'amazzi geetaaga okuvaamu. Njagala tuyambe omukyala ono. Nsooke Gyebaliko bannyabo abatulaba. Amannya gange nze Hinduzayina, mukyala w'omu ku basibe abali mu kkomera ekitali ssaawa zino. Nze omwami wange yandeka n'omwana ono era yamundekera mulwadde. Naye embeera gye yamundekeramu nga mulwadde yali tannatuuka wano nga ye mumulaba wano yali tannatuukawo kuba we twamuzaala baatugamba yakoowa. Yazaalibwa nga muzirifu, ne batutwala ne batulifaalinga e Kawempe mu nasale ne batukuumira eyo. Naye nga batugamba omwana yakoowa, naye nga batugamba omwana be bano abajja okulwawo okukola emirimu, bwe yakosebwa obwongo, bukukoowa kuli nafuna brain damage. Batugamba ajja kulwawo okukola emirimu, ajja kulwawo okutuula, kwavula byonna. Ne tubeerawo ne tukimanyiira ne tukigumira. Ne tubeerawo nga tumujjanjaba era nga tuli mulaga eyo tugenda n'anywa eddagala kuba alina sirapu gy'alina okubeerako, kubanga okukoowa kuli obwongo ngeri gye bwafunamu obuzibu kimuleetera okwesika, nabeera nga yeesika yeegolola, n'asooka akanula amaaso n'akakanyaza ensinga, amagulu gonna n'agagolola era nga ye mumulaba ssaawa zino. Kati taata ye nga bagenda bamutwala n'amundekera bw'omu. Nembeera awo nga ngezaako nenkola kino nenkola kiri, mututteko wano mututteko wali, era nga maama waabeera ono nakugamba agendako muhabo n'odduka, onakugamba agendako omusawo gundi awo n'ogenda. Kati mba ndi awo omwana wange nga awezezza emyezi omukaaga awo tutambuza omwezi ogw'omukaaga. Ngenda okulaba omwezi ogw'omukaaga olwedda gutuuseeko mu makati, omutwe gutandise okuzimba. Yazaalibwa talina mutwe munene era nze nga sikisuubira nako wantu wonna nti kijja kujja. Ngenda okulaba omutwe gutandise okuzimba ne ŋŋamba yee kiki ate ekigenda mu maaso. Kwe kulaga omusawo ne mukubira ne mugamba dokita omwana nga atandise okuzimba omutwe. N'aŋŋamba muweereze ebifaananyi ku WhatsApp, ne nkwata ebifaananyi ne mbimuweereza. N'abiraba dokita n'aŋŋamba mbu bibangawo ekintu ekyo kitera okulumba abaana bwe bati ababa bafunye obuzibu obwo, era wakisukka ku myaka 8 kyo kiba tekikyamukutte. N'aŋŋamba era mbu omutwe gubeeramu mazzi, bugubaamu mazzi ge gaba gakoze eki gaguzimbizza. N'eŋŋamba naye bannange ekintu ekitaaliwo ne kijja ate essaawa zino mu mbeera eno. Kati era ndi wano ssaawa zino nebiri nsazeewo nsooka embiveeko nnwane na kino kuba ate kyo kiri agenti, kuba gye tukoma okulwawo gye tukoma okweyongera. Abamu baŋŋamba genda mulago manya nga Mbaale, abalala baŋŋamba lindako kugenda Mbaale ebeere last option. Nembeera awo kwegamba nga ndi confused. Naye ku Monday nali kati waliwo consultant gwe nasooka nengenda nembuuzaako nenkolako consultation ku mwana ono. N'aŋŋamba ngende nsooka enkole CT scan, nenkola CT scan. N'aŋŋamba results ntwale Mulago bazirabe gye balongooseza, naye agenda okutuuka Mulago we balongooseza kuba nali nina okusooka mutwale eno gye bamulabanga Mulago omukadde gye ntera okumutwala kuba deeti yali yeemu eyo. Abamu muyinza okuba nga temuwulidde bulungi, but omukyala oyo bamuyita Hindu.
Nti ono omukyala omwami we yabadde ku baami be baleese wiiki eno ate ne babazaayo ekitalya. Kati nga bw'olaba omwami abadde takola taliiwo, omukazi ng'alinda mwami, naye time is running out, omwana alwala day and night. Omwana alwala day and night. Twabadde omwana tumugye e Mulago nga waliwo abasawo abali specialist ky'omwana tumutwale e Mbale. Kati omukyala ono ne tumukuŋŋaanirayo ku busente obutinitini, mukyala agira agenda e Mbale. Naye twetaaga ssente za surgery nga bwe mubimanyi si byangu. Omanye ebintu bye Uganda, olina okumanya ono, olina okumanya oli, ate dokita yali mu ddwaliro Mulago for almost a week. Nga omukyala baganye okumukolako omwana. Kati mbadde mbasaba omuntu yenna w'oba okwatibwako, mbadde nsaba mu contacting. You contact me on our UNN telephone number and I will personally forward you the contact details of this lady. I will send you the contact details for this lady and you can support her directly. Because if it twagala transparency, twagala accountability. Era nze ndi muzungu nnyo ku bintu ebyo. I don't play with people's money. You know, we can't. You can't do that. It's very integral. So for me, it's very important. If those who can support and help me support this lady, Princess Nansuna, the bill is big, madam. Kati gwe mukama wakukwatirako mumperereze. I wanna contact me on the number or in my inbox and I'll send you Hindu's number. Another lady, sono yekka by the way, ninayo omulala. Kati ono naye era katuzanye ka video ke. But she's a pregnant woman with twins. And she's due to give birth in the next couple of weeks. We had the doctor look at her this week. Juma, thank you so much. Dikusoka, thank you. Please inbox me. My producer, can you put our UNN mobile number where they can send their details so that I can send them the details for this lady? Sagala zite kaku screen for data protection. Omuntu ali interested can contactinge waba yagala kuwango uliro omutima gukukuteko. Kati ninayo omulala ali lubuto ne twins badde mbanyumiza. My producer, can you help me put up that lady's story? Naye omwami we ali ku group eyavuddeyo ate neddayo ekitalya. Naye ali ku group eno omwami we ono ali olubuto. Let's play the video. Balamusizza bannyabo mwasiibye mutya ojjadde owulira nnenya gange lwampita Olivia Nanteza ng'ayinza omu ku bakyala baabo baasiira ekitalya. Omwami wange bamuyita Matovu Adam era twali tubeeranga ffenna ekyankwanzi naye ndowooza kati giweze emyezi 7 ekyanga
n'ogumu 11 nakumakubiri amwezi ga 11 omwaka guwedde. Omukyala ono mutusonyiwe muyinza okuba nga temuwulidde bulungi because video eri very very local audio. Bwe muba muwulira mumbuulireko please. Otherwise I can tell you her information. Okay. Kambabulire, thank you Chironde. Kambabulire her story. This particular lady is pregnant with twins at the moment. She's currently pregnant with twins, and her partner is again one of the people in the group who came out this week and they've gone back again. It's now almost coming to 6 months she's been without her partner. Okumuyamba ngatazala balongo. So you can imagine stress jaliko. Ono omukyala ye netaga about 7 million. We are trying our very best to try and prepare for her as well. Okumugulire ate right now that is the biggest thing. Tulina okusasula 2 million mu ddwaliro ne million endala egenda okugula ebintu ne tumanya nti azadde in peace abaana bano. Naye okumanya Uganda banange tulina okugisabira. Okimanyi nti kati woba bagenda kusala bakusaba more money. Kati woba ogenda kubeera having a natural birth. Let me bring up my list. Ekintu kino kyansudde wala. Delivery fees. Woba bagenda kukozesa scissors 2 million. Normal delivery 1 million. Eba nange kiki kino. Singa bwe mumanyi omukyala ono waba azadde twins toyinza kumanya because it also depends. Sometimes they try to give birth early, but I need to give birth. I need her to have amasuka bucketi akantu scissors okusala umbilical cord. Twetaaga baby shawls, twetaaga bed sheets, twetaaga blankets, twetaaga towels. So mbadde mbasaba kyonna kye musobola. My producer agenda kututeerawo number again. Omuntu yenna akwatiddwako. Number egenda kuba akantu akagenda across. Agenda bagamba for donating for the 2 ladies. Please contact me as soon as possible. And I will text you the lady's mobile number. And if you do it now, my producer might even be able to help you and send you the mobile number directly in the inbox. While you're getting to yes, for protection, I need to protect these ladies. So just take her numbers away, could screen, because abantu bali so funny. Thank you so much for those who have been touched, who will be able to give us. This is the work for S.H.E. This is the work. This is the work of why we want to bring women together to help one another. If we can do it, why not? We can't help the whole world, but we can help some people. Kale. Eyo badde intro yange ya leero okubalaga nti omulimu gukyagenda maaso tuli ku kintu eky'amaanyi. Let me invite my beautiful presenters right after this little break. And my presenters, my ladies are going to join me. Vicky and Sophia are here in the studio. Tutandike show ya leero. Hey, mulinde.
Welcome back. We are on the She Show. Welcome all of you. We are substantial. We are heroines. We are emancipated women. Wherever you are, hashtag she. Welcome, She Lady, Vicky. And welcome, She Lady, Sophia. Vicky, come on, introduce yourself and tell us how you're doing this week. Hello. Welcome, ladies, to She. Everything woman, ladies, sisters, mothers, friends. Banange to balaba this afternoon. Chill. Put your legs up. When England, London is sunshine. Woman together sunshine means vitamin D, means smiling, means yes. I'm in a good mood today. I'm in a good mood. The sun has made me feel good. Bank holiday as well, So banange tusanyusa obalaba abali abakyala mutule mukalire. Hello, welcome. Welcome, Sophie. Bananga abatulaba mwenna you're welcome to She, substantial heroine, emancipated. Welcome, and we thank you. We're grateful. Ntino mutwala your Saturday afternoons. Nembera ne She ladies at UNN. You are most welcome. May God bless you. May you be in a life of abundance. Live a life of abundance. And let's all learn from each other. Let's contribute to our country. We must be emancipated. So I would like to leave you, I suppose, give you this quote. Today I was doing some of the sort of work transformation, and this quote says, success is something you attract by the person you become. I'll leave that with you and ponder over it, reflect over it. What is it that you want? What is it that you believe in? You become what you believe in. What is your belief system? As we will obviously down the line on the show, we're trying to get into that sort of inner person, reinventing and rebranding yourself. What does it look like? What does it mean to reinvent and rebrand yourself? My condolences mwenna abafididwa. My appreciation mwenna aba taking your time to come here today or make a positive contribution to your country. Every day that you wake up and you say, today you need to be purposeful. When you're intentional and purposeful about what you need to do to make a positive contribution to your country, liberation of your country, freeing your country, but freeing yourself is part of that freeing your country. So welcome, and we hope that we learn from each other. Thank you. Thank you, Sophie. Banaye mutuweyo ku updates abakyala baffe oba banaye ndiwa mutuweyo ku updates, my ladies. Can you hear me, ladies? Yes. Internet, does everyone see us? Can everyone hear me? Yeah. I don't know, the phone, it went funny there for a minute there. Okay. But then mbabuuza abakyala, Vicky, njagala ku update this week. Eya Chitalia. Abaana babaleese, abamu ne babaleetinga go. Naye they had to make sure nti balekayo Nubian li bonna babalekayo ki group ekyazzeeyo. Tutangaazeeko nyabo. Yes, Sarah, nga bwe tulabye wiiki eno, tiimu baagireeta mu komerayo, mu kkooti y'obutujju, kubanga it's illegal, illegal detention. And plus, we all know they are civilians. They are not supposed to be in that sort of maje court, Nze nabadde n'omukisa ogulaba live nga mbalaba. Bayingira kooti bambi. You could see the faces of distraught young people that have been tortured, tortured psychologically, physically, emotionally, that torture.
and torture you know, what I could see is double torture and mutorturinga abantu benyini bemukutte ne family zaabwe mufenna n'aba viewing kugamba torture and you know, so like basically, and the chairman of the court, Guti, you know, I feel sometimes sorry for those guys because they've been used. Uganda bannaabwe. Naye kikyenjigamu kikye tuyigamba Uganda, we have a reason to reason. This gives us a reason to reason out. Some people that are saying banange Uganda ya mirembe, banange temujjako, you know, tetwetaaga kukyusa government. I think it gives us a reason to even fight more, you know, to fight this systemic injustice. I could see a criminal injustice. Basically, it's not criminal justice. Yeah? It's injustice. But then some statistics, munsi yonna, the whole world. Ensi ziringa mukaaga ezina highest population in the whole entire world. Congo is the first one. Philippines next. Haiti, Guatemala, Bolivia, and Uganda is the sixth. Uganda ekwata namba mukaaga ku world highest prison population. You know? Tugezaako okutegeeza. Coming back to our topic of emotional intelligence. One of the attributes within emotional intelligence is empathy. Banange Uganda bw'otunuulira abaana bano abasajja bano abalese family zaabwe, you know that empathy joyina nti you know, you put the needs of others first. You understand? That's what empathy means. Kugamba ebyetaago byonze ng'ebyange Vicky mbiteeka ku bbali ne needs zange ne tunuulira needs ez'omuntu omulala nti kati abatulaba abali eyo bannayuganda needs zammwe muziteeke wansi mutunuulire family z'abanubian list, family z'aba Edi Mutwe, family z'abaana abo z'abasajja abo balese omukyala ono ali lubuto. Kugamba empathy is one of those attributes mu emotional intelligence. Nti gwe ng'ogoya akawunga oba ng'osiika enkoko ekiseffuliya ekinene, jjukira oli atalidde omwana atalidde nga mwana wa Edi Mutwe, mwana wa Nubian Lee, mwana wa mukazi omulala, omusajja omulala asibiddwa atasobola kugulira mwana we enkoko, omwana atalidde enkoko okumala emyezi how many months? 5. Yeah? Yeah. Kati nze bannayuganda abakyala abali eyo bannange, it is this appearance, court appearance, it's one reason. It gives us a reason as women to stand and fight for our freedom, for the freedom of our brothers and sisters. Nolwekyo nze munze amaziga gankaaba naye, you understand, like many Ugandans, like we women here at UNN, nti bannayuganda bannange, prayer, do something about it. Genda ku tweet, genda ku Facebook, baako kyokola nga tuli ku mirimu, oyogera n'abantu b'oli nabo nti we go prisoners, you know, jailed for no reason. Update endala ndoozi eguddewo mu wiiki eyo topic nene tujja gituukako mukyala Nabs etukwatako ffenna abakyala. Back to you, Nabs. Woo! Sophia, olinayo ku updates this week? Do you know, updates the abductions, that is an ongoing conversation. Yeah, 100%. Yeah, every single time. There's no way it would be madness or kubanchi tuogera ku revolution ngati tuogera to the effects that have happened, the negative impact. An abduction should be on our list every single day. That's right. On our mind every day. Injustices. Yeah, so example, injustices happening every single day. We must shout about it. We must talk about it. We must continue to be part of it must continue to be part of our daily conversation. We must show the world of showing up the shocking stories. To be able to bring about actions. Omani sometimes to you know, to
sort of to dancing around these things, yeah? Naye tulina okuleetera ddala raw and shocking stories to the forefront. Nga ffe abakyala ba SHE okuba nti no tulina opportunity eno ogamba nti every Saturday tulina we twogerera, tulina this, you know, UNN okuba nti no it was that voice. So we must use our voices very positively. We must use our voices intentionally, purposeful. Tetusobola kujja kwogera just for the sake of talking. We must be bringing a message. What message are we bringing to you guys? About dedicating your life, your time. Time is very precious. When someone dedicates 2-3 hours of their time, and they, first of all, even financial implications. All the time, abali Uganda, for instance, nabali abali, you know, Arab countries, house managers, mu dedicating your finances and your time. Time is very important, and when you are able to do that, nafe tulina okuvaluinga that time, netugamba tulina okubringa stories, tulina okuleeta ebintu ebitugasa, ebintu ebitukwatako every day. Kati nga kino ekya abductions, we must keep shouting about it. Abali abamu abagamba nedda tukooyo okuwulira nti kyekiddako, what's next. This is part of life. We must make this part of our life purpose, to shout about those stories of abductions, of imprisonment, injustices that we are seeing in Uganda today. It is not okay that we are having these injustices and we carry on life as usual, business as usual. It can never be business as usual until the junta is gone. So my message about abductions, siwulidde specific stories. Naye nasomye this article. Of course, part of the research that we do, you know, we must be reading all the time. We must be, you know, getting ourselves knowledgeable about what it is that we're talking about and come out with evidence. That's why we're UNN. That's why we're the Truth Command. You know, tetuja because we just, oh, you know, tuvudene tauri afeneka, you know, in our pajamas and we sit here today. No, we do put in a great amount of time on top of our jobs. You know, we're also jobs over, we're business owners. On top of all of that, we dedicate time and we say, no, we must come and show up. I wasn't going to show up today, but I thought about the one person who is, you know, who's ready to come on the SHE show, you know, to waiting for the SHE show every single week. That one person, awulira nti no SHE show is improving their life, or it's adding something to their life. Testimonials. You know, exactly. So abductions, you know, is it happening on a daily basis? Banange, we cannot keep silent. That's my message. It's happening on a daily basis. I was reading an article which is dated 25th of May. It's on a website called, I think it's a voluntary organization. About this article is called africanarguments.org. So it was written on 25th of May, which is very recent. So the evidence needs to be recent and current. So it was titled "Amid Government Denials and Unverified Claims, we spoke to dozens of former abductees, their families, and officials to get a clear picture." Okay, so one of the persons that was part of the co-author of this article, actually was one of the abductees during the time of Kalangala. You know, so it's a first-hand account of information that we're actually referencing here. And they talked about how there's a lot of security forces involved in these abductions. Some of them are SFC, others the army itself. Of course, police is probably colluding with them because they're not really, you know, reporting accurate accounts of what exactly is going on, or they're not even supporting the people who are the families who are reporting these abductions or the abductees or people missing.
they're not really supporting them at all. So we know that the government officials are not for us, they're against us. We know that we are on our own. We know that we must be able to really speak louder. We are the loud majority, as the silent majority tell us. I wrote this letter, just a random thought of mine, saying that a letter to the silent majority, right? Let us be the loud majority or majority. Yeah, I'm sure majority, because most Ugandans care about the change that needs to happen. Most Ugandans are not the elite. Most Ugandans are not comfortable. They're not living a life that they should have. We are entitled to have a life that is a life of abundance, a happy life. And happy life, I don't mean financial only. It means social, economic, political. We must be involved in every aspect of what happens in Uganda. So it is not okay, the silent majority, to tell us that we shouldn't talk. So those police officers, all of those people who are pro-government, who are saying that, no, you cannot report your lost loved one, no, you're wrong. People are entitled to report. This is their human right, constitutional right. So my message about the abductions, yes, please read, our viewers. You can go on arguments. I'll repeat it again. It's a really good story, or a good article that was written, africanarguments.org. And in this story, they were mentioning that the army is involved. Over 1,000 people have been detained, over 1,000. And by the way, this is a very low number. In my view, this is a very low number because of underreporting, because most people are missing without any logs to say that actually there's no accurate number. Even the NUP headquarters or management does not really know the number of people who are abducted. And this story, interestingly, it was actually also mentioning that there have been claims or allegations that the officials, in the new party are part of the problem. They're part of all of this sort of part of this abductions. So maybe there's some truth, because this is not the first time that we're hearing this. Do you see what I mean? It's not the first time that we're hearing that people are colluding with the government. Those who are, I suppose, how do you call it, wolves in sheep's clothing. They're pretending to be part of the change or wanting this revolution, and yet they're not part of it. In fact, they're, sabotaging it. That's what this article is saying to me. I'm thinking, wow, we have a big job on our hands. Many abductions have been random. Many are taken to prisons or barracks. These are the headings on this article. Others are taken to unidentified houses or torture chambers. I call them torture chambers. We shouldn't sort of sugarcoat those. Word is very powerful. What you speak can really be very powerful. What you put out there as the narrative, like saying prisoners. Instead of saying 100%. Prisoners, it's not prisoners. They've been abducted. Why are they prisoners? They've been abducted, for God's sake, illegally. Illegally. So let's call a spade a spade. We should not sugarcoat anything. We call a spade, so fair. Uganda sometimes. Yeah, sweet words. Let's tell the truth. Like in general life, not just politics. It's not even just politics. I feel like it happens in families. It happens in marriages. It happens generally across the board in Africa. African people, we've got this thing. Communication engeri gy'oleeta information mu entirety mu truth mweri naye era tukubeera kubikkiriza nedda bali ba prisoners babeera batya ba prisoners nga babajja mu mayumba g'abantu.
Because if they were really genuine prisoners, a prisoner is also entitled, when someone's arrested, you're entitled to a lawyer. After 48 hours, you are entitled to have a lawyer, to have someone represent you. But no, people are completely abducted, taken off the streets, tortured, and then dumped again somewhere in a forest or on the road. This is not okay, and they are defending themselves. Someone threatens you and your life, you defend yourself. You cannot call an excuse. No, it's, you know, so we need to call a spade a spade. We need to change the language that we use. The language that we use. I remember someone came on to UNN, I think yali Kuchimbugwe's, one of Chimbugwe's shows. Nagamba tetuyita bantu bano nti bali prisoners. Tetuyita bantu. No, they were abducted. They were abducted in broad daylight, falsely imprisoned. You know, until this day with nothing. Kale. Yeah. Kale, so thank you so much for those. Thank you, Vicky. Vicky will be back in just a few minutes. Thank you for those updates. Ledo era this week. Thank you again. You are on what we call the She Women Show. Welcome to She. One of the biggest things why we are rebranding, reinventing ourselves is some of the things that we've seen this week. You know, we have to look at the leadership. Bachala chi betulina mu leadership yaffe. Bachala chi, what kind of woman is in our leadership or our governance and a woman to look up to, ladies and gentlemen? This week, all of you, ngabwe mwalabye Kadaga, nga she lost the race in the elections of becoming the speaker for the next term. Many of you saw, I can't pronounce the man's name. Vicky, what's the man's name who won? The man is called Olanya. Olanya. Olanya yamukubye akalulu nga naye tategedde, because I don't think she was mentally prepared. She was mentally prepared for what was about to go down on her. Naye mbabuuza Uganda, oyagala kubeera speaker for how long? Oyaga abantu bana mumbuulire abannayuganda kyotegeeza nti abalina enough integrity, enough honesty, enough experience, enough knowledge, enough intelligence okubeerako speaker. Omukazi ono kambasomere kati tuli ku Kadaga ssebo nnyabo. Kadaga we are very sorry that you have not been able to become the speaker for the next term. We feel sorry as a woman who has been in the struggle or in the revolution into ratio yaweddeko nnyabo. I'm very hurt finding into Madame Kadaga. I'm just going to profile, ladies, just bear with me. I'm just going to give you a quick profile on Miss Kadaga. Madame Kadaga here that you see here in front of us has been a speaker for Uganda Parliament. And I am Kama. Between 1984 and 1988, producer wange mbadde nsaba ekifaananyi ky'omukyala tukikyuse. What is going on with Tosaasira kuba ku nnyama.
Ali kuchiye. No, because me, I want to support my women. I want to encourage them. I want to motivate them. I cannot stand a woman who hates on another woman. I cannot stand a woman who wants to bring down other women. I cannot stand a woman who cannot stand up for justice and the community. Because the woman is the one with that power. It's the woman. Power really. Because Kadago no you're practicing a law. Nava a member of parliament as serving a Kamoli district. And she was part of the district women's constituency. Ladies and gentlemen, she started 1 year after my birthday. I was born in this world. Imagine. 1984. She was one of the ladies. Oh my goodness me, oh my goodness me, oh my goodness me. This Yali advocate was an advocate of the Supreme Court of Uganda. She holds a master's degree in law, which she went and studied in Zimbabwe. Muchimanyi Intino Kadaga was the first woman in our country of Uganda to establish a law firm. Kadaga has served as a legislator for an uninterrupted period of 27 years. For Kamuli district, she has been part of National Resistance Council member since 1989. She went on to have multiple roles, ladies and gentlemen, as Minister of State, Regional Cooperation, Minister of State in charge of Transport, Cabinet Minister in charge of Parliamentary Affairs, Deputy Speaker of Parliament. Currently, as we speak, not only was she the Speaker for Parliament, ladies and gentlemen, before she was rudely got an awakening, Omukazi was the Inter-Parliamentary Union President for the African regions. Yari chairperson of the Commonwealth Women Parliamentarian. Has served as an executive committee member of the Inter-Parliament. She's supposed to be, where are my she ladies at? She served as an active campaigner for women empowerment and emancipation of politics. No, really? Can you imagine? Okuba n'ebitiibwa ebyo byonna those roles of responsibility naye nga toyina positive impact you're making in your country, women, it's not felt. I don't know, because it hasn't been felt to be truthful, you know. Where is the integrity? Alina positions is on for last 20-30 years. Ngaranira simanyi bachala. Vicky, obadde nnyo mu bintu bya NGOs, voluntary community work. Ntangazako what a woman is supposed to be like, who supports and volunteers and is supposed to be a leader for the women abatalina voice. Yes, Sarah Nabs. Nze kisookera ddala obukulu kansooke
on the positive note. Mukyala Kadaga webale kuyimirira mu basajja abangi. Yeah? I believe Mukyala Kadaga yayingira mu bukulembeze buno in a time where Uganda was, gender issues was such a big thing. naye Vicky wangamba nti the same women abadde akuba ekiwojjolo mu basajja abo bonna. Kati sokolindeko nerves, sokolindeko nkubuuliremu nti standing in such a competition where men dominated the parliament, they dominated leadership. You understand? Tulina okwebaza Mukyala Kadaga that she came out and stood to represent women. That, you know, yes, women, you can come out and lead and speak in that parliament, you know? Ekyo tukimwebaliza. You understand? So many women came out, you know, nga balabidde ku Mukyala Kadaga. Naye ekintu kimu kye tutayinza kubuusa maaso, like what we have seen when bwabeerawo okwegamba omulembe ogukaddiye. And this is why we talk about emotional intelligence. Emotional intelligence ekuyamba okubeera self-aware, the self-awareness of yourself, self-assessment. Nti otula wansi no reflecting and we assessing and omanya nti my season is over. You understand? Emotional intelligence helps one to understand season yeweddeko. Kati bwe mbadde ndaba week eno ne week says eziwedde nga ndaba Mukyala Kadaga ono ndaba I see leadership without grace. Yeah? Leadership without favor. You understand? Favor kulaga. First of all, when you see they haven't given her the flag, that means the favor. You understand? Favor is gone, the grace is gone, the time is over. Nga tonnaba kweswaza. Self-awareness ekuyamba okumanya your time is expired. So I've seen leadership without grace, leadership without favor, leadership without anointing. Kwegamba ekintu ekiri diluted obadde Mukyala Kadaga emyaka egiwedde nga 10 n'okujjanga akugamba atyobodde parliament Uganda ekutuse constitution abagikuteeko mu maaso ge in her face ye mwennyini nga okay nga whatever okubbibwa ssente kugamba you could see the deterioration of her leadership. Kati nendaba nti no, coming back to our topic, rebranding. You know, tulina ekintu kye bakozesa Bannayuganda oba n'abantu abalala nti nze nazimba brandi banange brandi yange. Naye the brand needs rebranding. Ne brand nayo yeetaaga rebranding. That's what I saw with Kadaga. Yali abadde alowooza nti njogedde mu parliament emyaka 10 buli muntu yenna mpulira kati favor. Naye nga brand eri eweddeko amaanyi kati yabadde yeetaaga okwerebrandinga. N'alemerako kati bo ne bagamba abasajja nti kati tukurebrandinge tukuforcinge first kwegamba eringa forced rebranding. She ain't got a choice now. She ain't got a choice now. She has to rebrand. Guns against her. Yeah, what you have to you yes. Yabadde ku ssimu bw'ati. Gakalulu bakabala nengamba nti omukyala alinga kwegamba ekintu ekimusitula kimutwale. Paka lwe katuuse nga kaweddeyo ng'obupapula buweddemu mu kibox. Nassa wansi essimu bw'ati n'afrowninga. Naye how can you degrade yourself to that level of osavinze ekimala oweereza eggwanga lyo deka n'omuntu omulala? I think nze ng'akola mu bantu abali disadvantaged, women and people who are vulnerable. Ekintu kimu kyenjise ku leadership. You have to lead yourself before you lead others. You need to lead yourself. Lead yourself. I need to lead myself first before I lead others. You understand? That's one thing I've learned. Or you know, leadinga gokusoko, kulembera, kulembere. Then you're leading yourself, and by you doing that, you're leading the other people.
ekirala mentoring mu myaka 30 nga legislator oba nga omukulembeze bantu bameka Kadaga ba mentorinze. Wano nalaba omukyala gwe bayita Namuganza. I think she was Namuganza, the Musoga woman as well. Eyali yesimbawo ku kifo ekimu nga Kadaga yamuyamba n'amuweerera. Of course yamucontributing era ng'asoma kati naye ng'awulira nti kyekiseera naye akole ki aveeyo yesimbewo. Ne wabaawo of course nga bw'omanyi rigging ne Kadaga yalina amaanyi awo. Naye Namuganza yali akola point nti kyekiseera naffe abato tuliidingeko tuwa omukisa. Lwaki mutusuffocatinga? Kati Kadaga, sorry woman, it's time to reinvent yourself. It's time to come into the criminal justice. Amateeka jangu gakozesa rebrand. Yeah? Naye waba kwegamba ndoza ye alaba nti ali over above all of that. Thinks that she's God, huh? Because for me, Banage, yes, okay, over there, or you are supposed to represent the women. Naye, you've not done your job. You are being a selfish woman. Kadaga banaye mumumbulire yo story omuntu alinayo eyagulira nti Kadaga yamuyamba n'omutima ogumu yamuwako omulimo yakola bwati. Mumbulire yo story nga tulabe Kadaga nga agenze mu women issues mu women nga abaddeyo nga abadde akola emirimu mutulageeko because emirimu gyonna gye nnina by investigating tiimu yange yali oh I can't where is a producer omukazi oyo alina alabika alina okusaba ennyo because this time round nga shrine yamulemye kati omusawo gwe yabadde agenzeeko this week someone nuntangazeeko because apparently buyo last time amukwatanga agenda muzi shrine kambafunire ekifaananyi kankufunire ekifaananyi Sophia nkibawe omukazi yali mu shrine naye n'okugatta okumanya waliwo ekitali kituufu ku mukazi ono era tulina okumutangaza. Mujjukira bwe baleeta omutwe gw'omwana mu parliament. Yes, njukira that story. Omanyi kwegamba bannayuganda oba tuli kuti kuba eyatuloga bambi ndoza tanaabanga kubanga ne baleeta omutwe kubanga mbutuufu ne baleeta omutwe gw'omuntu as if baleese mutwe gwa ngege oba mutwe gwa nte oba mutwe gwa mbuzi ne bwe baleese mutwe gwa mbuzi that's shocking enough. Wabiwulirako wawulirayo story eyo wagiwulirako? Of course, on the day it happened or the day after. I think it was sort of like a threat to Kadaga. Ne waleeta omutwe gw'omwana ng'ali mu box. Honestly, and I don't know the nitty gritty. Naye mmanyi nti no that day bagutwala ku parliament. Omutwe bambi abatulaba abamanyi story eno mutubuulireko naye nga baleeta omutwe gw'omu apparently oba yali mulenzi oba ne bakwata n'omuntu apparently yali supposedly eyatta n'aleeta guno omutwe era ne bagamba police emukutte and they've interviewed that person who's saying someone sent him. Naye story yabuliraawo swi and that's it. Kwegamba for Ugandans tuliawo tulinga ebidongo, forgive my language. Ne tulinga oba ebidomola oba tulinga engome zirina a lot of noise but not really producing good sound of music. Can we please reinvent and rebrand ourselves? Can we please come out of this, kwegamba enogundi hold je tulimu? It's almost like ate by the way tugenda kubanga nga tuleeta abakyala bano abali mu leadership right now in Uganda kakati it's time okuba profiling. Waliwo agambye wano tewali mukazi kyakozeewo Sophie.
because the power this woman has. Darling. Nalike Kamuli 2 years ago. Bakuba ebifaananyi bye nnyina bingi sibiraba. Ekamuli eri amasomero ng'abaana basomera wansi wa muti. Batudde wansi w'omuti, olubaawo balusibye ku kigundi ku muti. Laira. Yes, then ekirala ekikwewuunyisa ennaku nti eriyo abaana mu Kamuli abambala ebiveera. Omanyi ekiveera kino ekya shopping bag, n'okisala eno wansi n'okiyingiza mu mutwe bw'oti. Koga omwana ng'akibiseko olw'omusana okumwokya, omusana ogwokya, naye ng'abaana bambadde ekiveera. Can you imagine? That is in Kamuli. Eyo Kadaga gy'afugidde nga member wa you know, MP n'omukulembeze. I mean, Busoga is one of the poorest, you know, I suppose, parts of Uganda. It's one of. Neomuntu nobeera gundi mu parliament in a position of power and a position of influence. Notagikozesa to a point where you make that impact on, you know. So who are you representing? You're the member of parliament in that gundi district or county, whatever it is. Naye nota making sure until no, as long as I hold this position of power, I am going to make a positive influence that is going to be felt from the grassroots to the top. Mulekerawo okubalwanira before. And by the way, you know, maybe I sort of support. I will go with Paul's, you know, Prince Chimbugwe's good narrative or perspective, saying, "Kanoko na maybe kali kazanyo." Yeah. Kanoko na kazanyo gamba ntino. Alabikanga very devastated. Ntina losing the position. Konako nanga, it's part of the game. By the way, I totally agree. Don't be surprised, ladies and gentlemen. Ngo mukazo ono bamusimbye vice president. Muchimanyi echo? Yep. Ubaba musimba prime minister. Kati ekintu ng'ekyo kyalibadde so powerful, being the first woman, maybe first prime minister, first vice president. Apparently, bachimuwa n'akigaana. Bachimu offering a corner. Apparently, mu week no. Handlinzemu obutatwala position era nazayo namu offering the position on the table naye nga to already yalibadde already ajiwadde away. So simanyi naye, let's watch this space, ladies and gentlemen. We look like we have our Kadaga is in the midst of rebranding, so let us also watch her. But I say this to move on to our next topic for today. Into ladies, we have to learn. Into you cannot be in a position of leadership and not make impact and not bring influence to the community. Bachala, mwenna gye muli olunaku lwa leero omulimu gwonna gwonna ne w'oba ng'oli mukazi nga you're a house manager, impact that home you're in, impact the area you're in, be the difference. Be the woman of substance. Be that woman who does not allow her environment to make her who she is. Be a woman who is intentional, feels you. Very powerful to be intentional in your decisions, to be intentional in the things that you say. Kadaga, you let us down. Kansubire, mu time weno nem time weno. Naye, I have no hope. By the way, personally, Vicky, me, I have no hope for the older women, abachala, because I feel like some of them, they've done their part, they tried. Katinze njagala fa abachala ba generation yenyu tukola wochi. Chichiche tusobola okukola. Chichiche tusobola okuteekawo. Chichiche tusobola okukyusa gwanga lyaffe. 40 years. Where are the women who have been in this regime for the last 40 years? Naba abali mu NRM abakaba inti bagala bagangfe mukozeewo ki. That's why ebyaba leaders kati nabivuddeko I'm looking at government tuyambe nedda weyambe tuyambe fe
it is now me. It's now you. It's you, my she ladies, to help us. Era kwe kugenda ku story ejja ngenda genda mu ka break. Tukomewo after the break. Tutangaze ku bakyala bano for today's show, Lady Vicky ne Sophia, on what we call emotional intelligence. Yep. Because it is a subject that has been really, really zooming. Let's be back after this small little break. Thank you. Think is emotional intelligence. Let's have this interactive session. Again, tuwenga tetuli Sorry, I didn't hear. Oh, ompulira. Sorry, Sophia, your phone came. I don't know what's happened there. Something just happened there because you were you saying something to me? I didn't hear you. I was saying something to you. Can you hear me? I can hear you now, loud and clear. Yeah. Okay, I was saying that can we have a more interactive sessions whereby, you know, tubuza abali mu audience abantu bafe abatulaba, what did they look up international emotional intelligence, or what is their understanding of it? Yes. So that we can have a more interactive session and we can all take away something from each other, as opposed to talking at each other. Let's talk with each other. Okay. Back after the break, ladies and gentlemen. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Ladies, welcome back. Tuli kushoya shi mwenaba tulaba mwenaje muli oba muli Uganda oba muli America. Some of you might be watching us from China. Some of you might be watching from Australia. There are people all over. I also got someone sent me a message saying they've been watching for the Caribbean and they're really, really encouraged by you ladies. And they're encouraging us to keep up the good work. Do you know, I must say, I really, really appreciate our women who are watching us, and you are watching with quality and understanding. So thank you so much for supporting the She women. May God truly, truly bless you. Welcome to She. If you've just joined us, we stand for substantial. We are
heroines and we are emancipated. #SheLady. Era wembali social media yosolo kubulira abantu nze I'm part of the She Ladies. Project 1 million. Sophia, emotional intelligence. Vicky, tuliku emotional intelligence, ladies. Ekintu kino tuddemu tutangaze what is emotional intelligence. I want to give you the definition. Many of you might not screen yeyo temuyinza obanga temugiraba bulungi, so kanji basomere. Banange munsonyiwe wano ebintu byange bibadde bitabusemuko. Sophia, what's your definition of emotional intelligence? You know what, how I see it in my own words, I suppose, nze njirabanga ntino oyina capacity to understand, to be self-aware in yourself. And by being self-aware, you also are able to be resilient. Resilient meaning kwegamba buli bw'obanga waliwo ebintu ebikutuukako mu life, you have the capacity okubihandolinga with an sort of a deeper way, knowing that you don't actually maybe, like, for instance, overreact and sort of say nze ngenda genda ku social media mvumani. No, you need to be able to have the capacity to sort of understand where is that person coming from, to have that perspective. Is that person coming from a perspective of from a different perspective to mine? Bwengamba perspective ngamba endowooza. Buli omu alina belief system. Belief system yose rasiye yange wadde twakulira in the same household. That's right. So most of the time, it might not necessarily be, even if we come from the same family, we might not necessarily have the same belief system. Kubanga, let's say, ntino nze nyinza okuba nina belief system nti I grew up in Uganda, and I spent most of my childhood in Uganda, whereby you spent your childhood in UK. In the UK. You know, we have a different belief system, because when I was growing up, it would not be necessarily exactly what you experienced, which means we have different perspective on life. We have different belief systems, at least not in the main, but at least, you know, that make a big part of our purpose and what we do, how we present ourselves. How are you able to really be emotionally intelligent, or have the capacity to understand the other person, not necessarily having grown up in the same household or same culture? For instance, you grew up in Africa, I grew up in UK, or you grew up in Europe, I grew up in Asia. But yet we should be able to coexist amicably. Do you see what I mean? As much as we have different cultural differences, we should be able to understand the other person's belief system amicably and coexist in harmony. So that is what I believe is the capacity for me to be able to have that, to have the capacity within me to allow me to understand what is Sarah's perspective, what is Vicky's perspective, what is Prince Chimbugwe's perspective, for me to be able to work alongside you, alongside him. We all have different, in those differences, I am able to coexist, to co-work. Thanks, Soph. Thanks, Soph. Without having different everyday wrangles. Do you see what I mean? So yes, Soph, thank you. Ladies,
because today sagala kubera wano to be here with to make people here stay for so long. Atenga njagala kuwuliriza from some of you ladies. You said we need to be interactive, so I want to give an opportunity for our women who are calling us, our audios. Era mutegeke audios amwe from now. Ngenda kutwala just 5 audios because we have the week, and I want to give her enough time to say something to us, to move a couple of questions, then to Kwatama Sibu. 5 audios only this week, I'm afraid. So please, please, please start sending them through. 2 minutes each, no more than not even 2 minutes, 1 minute audios, please make it. Okay, the definition that Sophie has just given us, in her own words, but for those who just talk Tangaza, is that the capacity to be aware of control, to be aware of, meaning to be aware of your emotions, to have control of your emotions, but able to also express somebody else's emotions. Olina okubeera ng'osobola okuhavinga those interpersonal skills ez'okubeera n'abantu. Olaba. On to the next slide. There are 5 characteristics of emotional intelligence. Mbadde njagala Vicky olondeyemu that you can really relate to or jogereko. Nayenga, just to quickly go through, we have self-awareness, we have self-regulation, motivation, empathy, and social skills. Nange mumanyi kushisho is you can repeat it. I thank God nti Facebook telling TV nti oyinza okumisinga show ate ng'olina okugirecording ate oba onokulinda repeat. As soon as show eweddeko musobola ate okuddamu ne muwuliriza ne muwandiika ebintu bino wansi bwe muba mwagala to really hum in and listen to it. Sometimes hearing such things, you can't listen to it once. You need a couple of times of hearing it. So self-awareness, no wemanye. Chetubadde tubabuulirako ye stage gye tuliko kati of rebranding and reinventing. Omuntu oba olina okwemanya, n'otunuulira behavior zo, n'otunuulira differences ezo za right and wrong. Self-regulation. Okubanga osobola okwemanaginga emotions zo, to control yourself and control how you control how you react to those people around you and your reactions and your relations with people around you. Do you know, let me just say this, ladies. Nze, that is one item, characteristics that God is still helping me deal with. Because me, I'm someone who sometimes I can be angry and upset. Patricia, not that I want to bring up her name, but I'm just giving you an example because this is reality of what you guys have seen. Because in that moment, I'm upset. So God is still dealing with me okay, Sarah, you're upset about something. It is not all the time. You have to breathe it out. No vayo. Later on, you can then sit back after you've calmed down and the emotions have calmed down. I don't know where juicer. I you get that, you know. I you get the when. That's one of my weaknesses. And God is still helping me in dealing with that self-regulation, knowing when to hold back. Meetings or organization, you're at work, you know, employee, colleague, how are you reacting? Oba bossy. Now you get a now anyhow. Hey? Na inga tomanyi javudde mukwogera nawe mu bubi. Izo kubanga ya having the argument n'omwami ewaka kati nga tali mu mood. Kati na English, it's
she takes it out on you. So you have to sometimes try to be sensitive to such things. Vicky, what characteristics can you give us? Hey, hold on, you're muted, I think. You're muted, Vicky. Let me just unmute you. Hang on a second. Right. Yeah. There you are. I can hear you now. Go ahead. Kati Yes, kyembadde madam. ngamba kikino nina kyembadde ndaba mu leadership ya Uganda. Let's focus on what's happening at the moment. Mu departments zonna engeri gye bakola abakozi, the kind of attribute or characteristic ebula mu system koga almost 99% is empathy. Biri ebirala byonna balinga ababitegeeramuko in self-awareness, they're motivated because what brings you into leadership is that motivation. Ne kati ekintu kyendabye nga weakness esinga obunene is empathy. Kwegamba empathy ekuyamba weeteeke mu bigere by'omuntu omulala. Bw'aba ali mu pain olina ogiwulira. Bw'oba oli mu poliisi ng'omuntu azizza omusango olina okweteeka mu kigere kye nti naawe singa ozizza omusango n'ogenda ku poliisi ekuyamba ki? Bw'oba dokita, bw'oba naasi ng'olina omukazi ali olubuto agenda okuzaala, oba omuntu ali mu pain, kwega weeteeka mu bigere by'omuntu oli. Ya? Naye ebiseera ebisinga ngenze ne ndaba nti weakness eno eri buli wantu wonna across the board. For example, kati mukyala Kadaga kalere nti weeteeke mu bigere eby'abakyala abalala bonna abayise mu pain, abagala ogenda mu kifo nga ggwe ky'olimu, kiki ky'obakoleddewo okubasiko? Kwegamba empathy, weeteeka mu bigere by'omuntu omulala. Ya? Nze abakyala wano ntera nnyo okuwa example yange nti nze Mukama nnyambye nti nesooka njiga mpise mu kubonaabona nga ndi wano mu Bungereza, ntambudde ejja ne ndi nzekka, buli kintu teri ampangira, nze neepangira. Kati mu kuyita mu mbeera eyo enjigiriza okweteeka mu bigere by'abalala, buli lwensanga omuntu ng'abonaabona ntirayo ne nzijukira nti Vicky wasulako ku bbaasi n'etambula oluguudo lwonna nga tolinawo osula. Otegeera natambuzaako ebigere neva East Ham ne ntuuka Stratford nga siina yadde pound. Nayimirirako olumu ne ngamba oba nange nsabe spare change, nyimirire wali nkole bwe nti banange spare change. Natuukako nga nnyina omwana omuto nga ebintu by'omwana biri mu kagaali mu bagi wansi nga siina wensula. Obudde bumala kuziba ne ngamba banawe Vicky olina omwana omuto ogenda kusulawa. Kwegamba buli mbeere buli lwensanga omuntu nzijukira. Recently kankuweko example eri practical. Mba ngenze ntambula awo bwe ntyo ndi ku supermarket Morrison nga nengera omukazi muddugavu ng'alina ekibagi mulimu omwana, mulimu ne shopping eri wansi, ng'asitudde n'ekiveera ekirala ku mugongo bw'ati. Ng'omulaba asindika tagenda, mukazi wattu asindika tagenda. Kati n'ennyanguwa mangu omutima gwankubira gamba omukazi oyo ateekwa okuba alina ekizibu, kubanga this is me buli wembeera nyina okutunula ndaba ndiki ekigenda mu maaso, sitambula. Mu Uganda tulina ekintu kye tugamba mbu atambula atunudde waggulu ng'ensawo y'omunnyo. Kwega size sibeera bwe ntyo, ntambula ndaba. Kwega that is empathy. Otambula omanyi nti wano weetambuza waliwo embwa, waliwo abantu abalala, kugamba I'm aware of what is going on. Kati nga nziruka nyanguwa ngoberera omukazi, muyimirize excuse me, mubuuze oba oli bulungi. Gangamba kati bwe ntunula bweti nga ndaba omusajja omugogofu ali mu maaso ge like a few feet away, ayambadde glasses bulungi, akutte essimu, ali ku ssimu ayogera. Kati n'atunula emabega atunulira omukazi, ne ntegeera nti kati ono omusajja ateekwa okuba alina omukazi ono, oba ye bbaawe tomanya. Kati ne mubuuza omukazi obadde ki, n'agamba nakafa okuzaala, ndi mu pain, nti naye ate nyina okukola shopping, nyina okugenda omwana. Nekyenva mubuuza nti oyo omuyita atya? Who is that man? Nangamba he's my husband. Nengamba is your husband? Okay. Nga mugamba mpe ebiveera ng'abimpa bwati nange nyanguwa shushu
Ngansanga omusajja nga mutapingako, excuse me sir, nti your wife is in pain. Your wife is in pain. Gagamba, who are you? Ntia, your wife behind is in pain. Nti ono shopping wa uno mukwate. Nga mamutera wansi wendi. Nga mukubira jambo, sino, enjoy your day. Kajambu wa mangu nyo. Omusajja yavuma ebivumo yavuma ebivumo ebisweyalinga byonna naye nze nga nkoze eki. Nga neyongeddeyo. That is what practically kunaliko mu pain ng'omukazi ng'oyo bw'ali. Ekyo kiri so important. Era awo wennyini bw'ogambye Vicky, because of time, ninayo visitor. Tulina our lady of the week. Nansanga Sumaya. Era mmanyi YouTube. Mumanyi Sumaya Wafe. Thank you, Sumaya, for joining us today. She's our lady of the week. She lady of the week. She's our she lady. Nga Vicky wamaliriza bana emotional intelligence tugenda kubanga tujiriko buli week. Kubanga bintu bingi ebyetagisa breaking it down. This week mubere ku those 5 emotional intelligence characteristics. Where you are weak, check yourself. Check yourself. Okay. Kamba somere Sumaya ngaja online ngamubuza waliwo ekyabaddewo this week ekyanumye nnyo. Producer waffe tubadde tutryinga okulaba engeri gye tugenda okuleeta story eno. Naye Sumaya, I know, will give us a good some of good knowledge on it. So let us invite her. And I will also read the message Jetwafunye ku UNN of the story, the incident that took place in UAE, Middle East. Wano empathy bachala bange werina okuyingirirawo muwulirize mulabe. Producer, can I please have that photo? Or Sumaya, can you hear me? Welcome to the She Show. Hello. Hello. Hi, Sumaya. Welcome to She. Hi, Sarah. Thanks, Madam Sarah, for welcoming me. You're welcome, my dear. Weeyogerera Oluganda, Sumaya tofa yogwe yogera kyoyagala nkuwadde time kati sooka obuuze ku bantu abatulaba otutangaazaako ku bibadde biriwo wiiki eno nnyabo. Bannange abalungi, good evening to everyone. Munsonyi oluzunguluze. Mbaaniriza nnyo mwenna ababeera ku Kimbugwe live, team UNN, Facebook, atulabira ku Facebook. Bannange big up. Ababeera ku YouTube, the keyboard warriors. Thanks so much. Bannaye, our She presenters, Madam Sarah, Madam Vicky, and Madam Sophie. Bannange, we really appreciate you. Mwebale kubanga mwewaayo mu revolution eno gye tulimu. Bannange abakyala mwenna abali ku keyboard, Mara, Bebe wa Yesu. Bannange mwenna bane omanyi Madam Sarah mu revolution eno bwe muntu wasalawo ofuneyo gwe weekwata naye nga mumase yafuna seggojja. Malaba naye nga tewali eyafuna Sarah. Yeah, but buli omu yafunayo n'amubeesabeesa mu lutalo, omanyi Lubbo wange oli bw'omu. Lwakuba oluusi bajja ne baagala omuntu walako naye nze mbeera wali nga mbalaba. Naye nga bannange mwebale nnyo okubeerako, mwebale obuteetiirira abakyala ba UNN, abakyala mwebale obuteetiirira.
Nawe Sumaya twagala kwebaza nnyo as our She Lady of the Week. You are a substantial woman. You are a woman who is a heroine where you are at now working. You are a woman who's emancipated. We want to appreciate you for watching She. Thank you for watching UNN. I'm so humbled. So thank you so much. Sarah, for that compliment. Oh, you're welcome, my dear. Kakati Sumaya munange omanyi goli na mwe mutubulire ebigenda maaso olumu ne mutuletera stories. Kakati this week we got this text message. Kanji basomereko, then Sumaya ojituwe otujogereko, please, if that's okay with you. All right. It says, ladies and gentlemen, those who are listening to She Women's Show right now, it says, good morning, Prince. It's really a bad morning to all team hustlers. Our fellow Ugandans in Saudi Arabia was killed. Blood. She has been having love affairs with Baba, and at the same time she was pregnant. So after Mama knowing it, the punishment was to cut off her head. Oh my God, I've just had chills down my spine. Remember, she was pregnant. But why these girls are not patient at all? Now she has lost her life and baby too. Mulangira. I'm gonna send someone a number so that you can receive the audio. It's not yet on FB, it's still on WhatsApp groups. The head is aside and the part of the body is aside. I will send it later, Mulangira. Hashtag, my friend is Saudi Arabia. She is the one who has sent it to me. Maybe after we can try and investigate. Munange, UNN Family TV. Jetwa Sigaza. Oh, I feel like crying. Sumaya. Sorry, Ojimani Kuchi, madam. Story emenya omutima emalamu essuubi. But ebintu ebyo bizze bibaawo. Bibeerawo ddala on a daily basis. Kubanze, I remember nali naakajja, that was 2019. The same incident happened lwakuba yali mu ngeri ya njawulo. Omuwala yali abeera ewaka ng'alabirira waliwo omwana nga balina nnyo abaana abakataala abapangulukufu. So ennyumba yali ku kkubo nnyo ng'ekikomera kiri ku kkubo main road. Kati they had to keep the doors closed all the time. Kati olwo lunaku omu ndowooza yafuluma ne yeerabira okuggalawo oba yagenda for prayer. Kakati ono omwana n'abaza gaapu n'afuluma, olwabufuluma emmotoka n'emukuba n'afa. Omuwala ate yafuna magezi gadduka nga omanyi mubeera mu biyumba nga muli isolated, sometimes mubeera n'amasimu, mubeerako nago budde. Kati she had to wait for the boss to come back. Omukyala teyaliiwo n'omwami yali agenze for prayer. Kati we badda ng'abantu bamuyambyeko bayodde maiti bajingiza mu kikomera. Decision gye baakola baatemako omuwala omutwe. Kwegamba lwaki bwe batyo bwe bakola? Yakwata ebintu ebyo n'abipostinga nga bipya. Baamutemako omutwe. Kyabwe okututta balaba, I don't know, bakuttanga tebatemeza liiso. Omuwala bwe muntu muzibu nnyo, ku makya museka mutuntu n'ayagala akusale. Kati tubeera mu fiya eyo. Kati nze Madam Sarah, sometimes ebintu ebyo byewala. Nze nagamba abasobola obisha nga mbagamba bannaye, sometimes ebitemu temubimpa kuba bimalamu amaanyi. Naye nga bihappeninga on a daily basis abaana bafa. Kati nga tuzze ku kyabafuna embuto. Madam Sarah, bannayuganda twefuula nnyo abamu, kale abamu babakwata, but abamu baagala ssente ez'amangu.
ateeberezaamu yajja okukolera Lwenda nga manyi agenda okukolera kuba eno mu contract tukolera Lwenda wadde ze nali nkolera Lwenda Mwachani. Some work for 850 Saudi riyals. Kakati Omwarabu namuwa offer ngenda kuwa 10,000 nga teruli ku musaala gwo. Bannayuganda beefulanya abali sharp mbu baagala ssente. For once amuweeko 1. Kakati abakyala b'e Uganda si be bamu n'abakyala b'eno. Omwami oyo bw'omuwaako tekigenda kuvaawo. Bwe lwanaagala agenda kujja. Oh my God. Kati madamu bw'akugwamu ye takola kirala kyonna takuzza wammwe. Akuŋŋaanya famire ye ne bakutta. Abamu babasalaasala bufi ku bufi. Akuŋŋaanya famire ye ne bamuyambako. Waliwo Mufiripino gwe baasalaasala. Bampakira mu kaveera ka kasasa ne bamusuula in between. Awo mu gapu yawula amayumba 2. Eno boche omusango batusalira bw'okusala bwabwe omusango kaba kalabba kakusalako mutwe. Kati kambuuze poliisi eyingiramu atyawo oba it's part of them bali allowed okikola. Munnange poliisi eno ezinensi bawuliriza nnyo munnansi. Bagala kwonoona linnya lyabwe. Kati bo babeera always ku side z'abali. Ate ne office ezitutwala naddala ez'e Uganda bwe mutuuka eno nga bablockinga temusigaza communication yonna. Sumaya okulwammwe na Katonda n'emikwano gye mufunye nga mmwe abakozi. Sumaya sontangazaako nti okay agenti aba bajje e Uganda kati bwe mubeera nga mulina obuzibu nga mumaze okutuuka eno kyotegeeza nti bw'ofunawo obuzibu kati ng'ono omuwala tolina g'osobola kukubira okutaasaako ku mbeera. They don't help. Era office eziri muno ze zitryingako sometimes if you're lucky, but ez'e Uganda kasita mubasiibula ku kisaawe kalas. Even tebamanya mutuuse mutya. They don't even check on you nti mwatuuse. They don't. Emirimu gino mugifuna mutya kati ngo how do I find a job omuntu and how are they able to get us but then nebatu kwegamba what is it kiki kye babagamba ba agency bano nga batryinga ba recruitinga. But until remember unemployment in Uganda. Kati mwana bamugamba agenda ku company ng'ayagala omulimu ne bamuwa offer oluusi nga tolina input gogenda teeka mu gino emirimu emirala egitabeera mu biyumba. Nti ebintu eby'ebiyumba sometimes abamu babaleetera bwereere ne passport ne bagimukolerako ng'ojja kukola byaffe before. Kakati era otekinga that offer mwana awulidde ngenda kukolera mutala 85 nga Uganda akolera olunaku nga ne rent. So you come naye mukujja eno batugula as slaves, batugula millions 12 buli muwala bwakuleese. Oh my God, this is daylight robbery. Abannayuganda baffe abantu baffe babagula nti babaguze kwegamba onguze you owe me nga slavery gye twalimu years ago. Yes, we are slaves. Batugulira ddala completely. We are sold. We've been sold. Batutunda. Chobola banze Madam Sarah, I'm a victim somewhere. Nti during the COVID period, our lockdown, both wange sponsor yafuna shortcomings, I think, over shortage mu sente financially. Kati na bafunawo ensonga sima yataka tukyatwagala. Kati tugenda kugaba ewalala. Oba tukuze wakamuli ne ngamba munzize wakamugenda kumpisaawa. Ne bagamba tugenda kunoonyeza omulimu mu nnyumba ennungi gye twagala office ye twayogedde nayo dda. Ne mpagamba ayogedde n'office nti yes. Kubanga nze kye twakola baatuleeta omuwala yatuleeta yeefuula ali ku spirit yatuwa na contacts za office z'eno. Nze ne office yaffe siyogerangako nabo. Sayogerangako nabo nga nkyali mu contract yange. So omwami yalina buli mukisa gwonna okunfunira ennyumba endala. So n'antunda. I didn't know. Mwaka akaseera nti antunze yagamba ko n'akyusa buli kimu kati bali ba sponsors bange.
Then ne bankasikoyo mu kyalo nga wala. Kati problem yaliwo nga nina okutwalibwa omusajja anvuga okunzija we banteeka bantwale gye ngenda okukola ewalala. Naye bwali buzibu bw'amaanyi mu kkubo eryo kubanga twayita waliwo muno balina akafo bakayita taifu ka nsozi nnyo oba nga kabaale. Kati muyita mu nsozi nga highways zokka ze zirimu. Kati ng'omuntu asobola okukola kyonna ky'ayagadde. Kutyako ng'okozesa mutwe gwo n'ogonda. So yakolanga byonna n'ayogera byonna n'aleeta amagalo but I try to keep calm naye nga muli kintu kyalinga. Paka we twatuuka ewaka. Tutuuka ewaka ng'omusajja agenda okuba boosi wange naye bwe buzibu bwe bumu. Boosi yali musajja mukadde. Naye nga naye z'empisa ze zimu nga mutabani we ate nga mutabani alina ennyumba waggulu babeera bazimba nnyo wansi oba na waggulu. Nkuulira Sumaya, nkuulira mukwano. I'm heartbroken. Sumaya. N'okola otya mukwano? Yes, kati mbeeramu ennyumba. Omuzeeyi obeeranga kati tuba tuavoid omuzeeyi oyo jjukira tugejja tusobola kukyaziza ffe nze ndi omukazi asagala ŋŋonda nnyo. Kati ebiteeteeyi neeyambala ebinene bannaye era ogonda sometimes nze mba sagala na kutambula I avoid men nze mbewala nnyo abasajja b'eno mbayita wala. Omusajja ng'alina ejjo liriraanye ekisenge kyange nga mbeera muli nakkenga ng'ofuluma. Kati oba oli awo ng'oli mufumbi oyeza bintu ng'omusajja ajjanga akumantalizaako amagalo mu kabina. Oluusi ajja ku sinki ng'ayinagalo n'amagalo nakwata ku bbere togenda mukuba ndi wala bantunda. Sina na contact y'ofiisi. N'embeera mmwe embeera. Kati one day baavaawo bonna kuba mukyala w'oyo omusajja yalinga atambulanga n'asula ewa nnyina. N'asulayo n'esigalawo nze n'oyo omukadde. Mukadde ayinza okujja nakwezingirira ng'olina kweggalira mu kisenge n'obeerayo oba osuza enjala n'ogigumira n'ogisulamu. Kati olunaku lwatuuka bonna ne bavaawo n'oyo omukadde yalina amaka ewalala Jidda n'agenda. Kati omutabani kumba ali waggulu alinayo famire naye mukyala we n'agenda okulaba abazadde be n'abantu bonna ne bavaawo n'esigala mu kizimbe bw'omu. Kati omuzeeyi ono muvubuka bwe yabatuusa bali n'ankomerawo nali neggaliddemu nga naggaddewo enzigi eziyingira kumbe nina lwe neerabidde. Emba yali w'abakange ekisimuzo baba babirina kuba enzigi zeno ziggalira munda naye omuntu aba n'ekisimuzo aluggula. Kati bw'otaggalawo nakinyolo oba kulekamu kisimuluzo aba ajja kuggula w'ayingire. Kati neerabira ng'ayitawo ng'ayingira. Waliwo eddiiro baba n'amadiriro mangi naye ndiyo abakyala. Ndi ku ssimu yange omusimu yafuuka famire. Omusajja mwekangira ku mulyango. Neekanga era namanyira kuba yali yambebera dda. Kati ng'atandika ambuuza tamanyi luzungu bulungi naye how are you akasobola okwogera. Ngamba fine. Nangamba toli mukwano gwange. Nemugamba kitegeeza ki? Nkwagala kunze onjagaza ki? Ng'ajjayo 500 ez'eno gy'emitwalo 5 egy'ewaffe. Kamugamba zaaki. Ng'ayongerako 500 nga lulala 10. Ngamugamba gwe onfudde oyagala ki? Nga akola signs akwata ku mabeere ne mugamba what? Nangamba abewaka tebaliyawo ng'akozesa engeri gye Luwarabu by then ng'akozesa Google Translator ng'ansindikira ku ssimu yange ku email kuba yali yafuna ennamba yange engeri yali agenda okundeeta bali babosi bange baagimuwa. Kati ng'akozesa Google Translator ng'ansindikira. Nange nga muwanika nga mugamba mpise malaaya. Nanziramu nti muba mujja eno nga mwagala ssente. Ne mugamba si yenze. Nangamba mwagala ssente tubajja wano batebatukalubiza tubawa ssente ne batukolera bye twagala. Ne mugamba I'm not that kind of a person. Sala twaliwo bw'ababiri. Twagulubira mu ruumu omwo. Aziyongera osembeera n'ennyimira mu ntebe waggulu. Ne mugamba sala yongera ebigere 2 osembere ngenda kukufumita. Nalina akambe naye ndya apeyo nga ntudde. Namugamba ngenda kukufumita.
neyeeyogezaawo ayongeddeko ziweze 2,000 ne mugamba nze siri mashini ya kukozesebwa bwe mba najja kolera ezo sente ze ngenda okukolera nekiyongera nekisembera ne mupushinga by then ate omubiri nga sinasala mubiri bulungi ne musukuma bwe namusukuma n'agweri n'empitawo nadduka emisinde essala n'essimu yange nagirekayo eyo mu ruumu ne neesibira mu ruumu yange n'embeera eyo ndabira ekikuba olugi nga kifuluma ekigenze ne ndyoka nzira okufuna essimu yange nempona olwo kati omuzayi naye one day yankomerawo same problem najja kumantalizaako amagalo nze nabeera mu eyo embeera for 4 months neŋŋamba sigenda kisobola era bantumbe sinamalako contract nga nina okubeera ne baana paka lwe nadda ewaka neŋŋamba kati mukwano wawe yali aŋŋambako dda Sumaia waweera osobola okufuluma n'ojja ne tukola naye nga sirina mutima ogwo kyova olaba sometimes fear kusuula mu buzibu naye bw'ojjamu fear kati baizanyawo nalina omusajja gwenfolowinga is a network marketeer bamwita Ori oba omumanyi kati wewe natuuka nendaba nga ku fear factor n'agamba sometimes olina okuvaayo wejjemu oli omuntu ofighting oko okutyako you can do something neŋŋamba twali wala neŋŋamba omugambo ngenda kutoloka nga nina okusevinga obulamu omusajja neŋŋamba bwe balinkwata bwe nfuna olubuto omukazi wattu omukazi bw'alima sola mugamba bw'omugamba gwe mukyamu era omusango kuba gwa kutta kati neŋŋamba okutaasa obulamu bwange I have a daughter nina okufuluma wano kati nga tuli wala nga nina olinda tuveeyo tudde ewalala kyatwala ebbanga awo no kye baasala okukola nga tebantusola na kasente kange bakasigaza for 3 months nembagamba nzaagala nere kyembadde ngenda okubuuza next nti omusajja yakuwa essente zo kola tewamuwa yali tebazisasula nga bazirina nga tazimpa nga bazirina nga jjuka omusajja yasasula kati tuvaayo nga bannimba tulina okuba tudde eri ejjidda kyekibuga bakolereyo kusindika sente zange kwanze kale kati bwe tugenda even bali tebagaana kuvaayo era okugenda namala kutabuka for 2 days nga nnyomba buyombi sibabuuza sibanyega bwe byafumba okumpa okulya sibirya awo netulyoka tuvaayo ne tudda ejjidda kati tubeera ejjidda ng'omuzimu gundiko gwakutoloka njagala kuvamu enju kuba bampa ekitenga tekiriiko munyolo neŋŋamba ate buno obuzibu nga bweyongedde Sumaia bakutunza for how much ku family yeno endala kati anti nkujjira awo simanyi ze bantunda sinamanya kati batandika okunsibiranga mu nnyumba ne babanja ssente ne bagaana ozimba nendwaza omwana manyi ffe ne tukotalwaza mwana abaana baffe tubalwaza era mukama yakuma nendwaza omwana nenkaaba omusajja n'alyoka ansaba ennamba azisindike wati naye nga tebazimpadde kubeera nazo mu nsawo naye nga nalina naba naye eri ewala gye bantunda kuba bo balinga bazimpa n'azisindika n'asindika emyezi 2 oba 3 n'agulemera ne mbagamba kati ezo ne mbagamba nina byenjagala okwegulira mumpe ssente zange ngenda kugula ebintu kubena tukozesa online shopping naganze ningula online ne bampa olw'endamu 5 lwange nensirika nalinamu endala nengattako remember okutoloka olina okuteekamu ssente Uganda Sumaia ne kaakati nina koligi wange waliwo omwana right now gwe tutryinga okuyamba okutoloka naye wa era bamututte waliwo zikampu twawulidde waliwo we babatwala kati bosi waaba agambye kati nga mutolokose waliwo ate waliwo kakampu ke bagambye olumu bagenda ne babatwala ne babasuula eyo okamanyiiko ng'omaze toloka ne bakusuula mu kakampu kati nga mwekyanze bwe weekyanga bakuzza babatwala ku byofiisi byabwe ebyofiisi byeno biringa bitujju babasuula mu biyumba ninamu obuzibu wange
Tofayo mkwano, tofayo. Achakumawo, Sumaya banange tuli ku She Show. Katufunemu ka break. Kano, let's just have a quick recap. Get a drink, take in the information you've had because it's very, very sensitive information. Sumaya, come here. Okay. Oyagala tukuwemwe dachika. Yes. Okay. Okay. Sumaya katumwemwe dachika. Let us get some audios after this small break. Thank you very much. We are on She Show today. Ladies and gentlemen, welcome back to She. Do you know, I don't know about you, but I'm a little bit, I'm just a little bit flustered. Tulina, I'm just a little bit flustered. We have to do something about what's going on in UAE. Simani what? Now we need to come up with a way of supporting these women and giving them what we call a helpline of some sort. Nga bwe babeera mu nsonga zino tuline era She ladies tufune engeri gye tugenda kukolamu. We need to come up with ideas. Era mwenna bw'oba olinayo idea yo weereza.
where it is how to help these women. It is it's such a cry. Okubanga omuchala in 2021, you've genuinely gone to do a job. Omusajja nawe ayagala to try and disrespect you as a woman. Vicky and Sophie, 1 minute each, bambi. Nga sena bakukomyawo Sumaya. Mubadde mulina kye mwagala mubuuzaako. Mumpulira? Nze mbadde mbuuza Sumaya. Yeah? Nti tusobola kubayamba tutya? Kubanga this is Heroine is so sophisticated. It needs a lot of expertise. Sigama kugamba tetuyinza gamba tujja kulinnya ennyonyi tugende tunona omuntu oba ne ssente kugamba it needs a lot of expertise. It needs network. Kugamba ngamba Sumaya bonga bo tusobola bayamba batya. How can we help them? Bayina ideas tusobola okuyitamu ne tugamba nti kale, you know, tusobola bayamba tutya kyekibuuzo kyange. Yeah. Sophia? Nze I think story ene tugamba etutegeeza nti we have a big job to do. Big one. But then it does not necessarily mean because it's a big job, we cannot do it. With all of our efforts and all of our might, we just need to believe in ourselves that we can do this and we will be able to do it. We do not have to be millionaires. We just need to have that chain, connect that chain. It's almost like when you have a necklace, a chain. It has different, you know, sort of things, knots together, and we will do it. If we work like that, we will do it, and we can do it. That's all I can say. It's, you know, I'm lost for words, but then we just need to be strong for each other. For one another. We can do it. Sumaya. Wanji, Madam Sarah. Sorry, you're a menace. Ate wenobeera wano n'otulaba ku online kati ntegeera gye muva bannange nga mwogera ku okununula ggwanga lyammwe tuveeyo eyo mu bawalabu bannange. Vicky abuuziza ekibuuzo nti tubayamba tutya, mugwe gwoteesaayo nga ki? Kakati nja kugamba bwensi abaana abasinga bali mu biyumba omwo abamu tebabawa ssente zaabwe kubawa musaala nga bo bazibasindika busindikiza Uganda nti ne waba afunye gaapu ejja okutoloka taba na waatandikira internet abamu tebabawa na sim card zeeno kati nga bafunira communication. So kati nekirala ku creatinga emikwano Facebook eyo ekola kinene kubanza abanyambako mwene process y'okufuluma n'abasanga ku Facebook. Kyengamba nti okwe-isolatinga kyekisinze okuteeka abaana mu buzibu n'atuuka n'okufa nga talina amuyamba. Naye ku social media okwo tusangako abantu emikwano. Nze ndi friendly nnyo. I'm so good at making friends. Nnyo ekyo nange simanyi naye I'm good at that. Nfuna emikwano egy'enjawulo. Kati oba n'emikwano ebizibu waba embeera ekunyiga ennyo you share it with someone okakkana. Kubanza oyo mu kikwano gwange yanyambako okutoloka buli kyantukako nga twogera. Ne mu kutoloka Madam Sarah bansibira mu nnyumba for 2 weeks nga balinga abandoose. 2 weeks nga bansibiramu bafuluma okutambula nga mbeera omwo ng'embuzi ne baggalawo ne batya ne baggulawo ne bansibira mu bwe batyo naye nga njagala kutoloka. Kati one day ntuuka ku kutoloka omuvubuka yali agenda okutolosa mukubira n'essimu atuuse ku mulyango olugi lwali luggule yalwawo okutuuka.
atuuka leeti ng'omuvubuka omulala akomewo yali ava kusaala. Nafunamu obugoye obutonotono mbuteeka mu kaveera k'akasasiro mu kasawo kange ak'omu ngalo ne nteeka mu kaveera k'akasasiro. Remember nga tebanzikiriza kufuluma wabweru wa kizimbe. Nina koma ku mulyango ne nteekawo akaveera k'akasasiro omulenzi wansanga njogera ku ssimu. Nangamba Simayi okola ki wabweru? Nimugamba nfulumiza busasiro nangamba kuvadde ng'omufulumya muteekaawo oddeyo munda. Nenzira munda. N'aluggala ezinzo n'abijjamu n'ayingira nayo mu kisenge kye. Atula ku madaala awo agambuka waggulu mu ddiiro n'enkaaba. Ne mbagamba mwaluddewo, I had chances okufuluma. Era omukwano wange n'agamba Simayi ate onnatuuka olunaku lwo ojja kufuluma. Era nakubira omuvubuka yali wabweru ne mugamba jangu ne mulagira omulyango gwaffe gwa naye kade ddala location naye ng'agirina ng'ali wabweru. Ne mugamba hello. Hi, Abanange, if anyone echoing. Sumaya, hello? Nkuwulira nze naye nange mpuliramu echo as if someone is connecting. Kavudeko. Go ahead, my dear. Wekali. Otakawulira. Let me go ahead kuba nze mpulira. Nange nkulira clear. It's not good. Kati, let me continue. Continue, dear. Kati omulenzi namugamba jangu ku mulyango waffe bwe guti kebera mu kasasiro byali byabe namugamba ekimu kikwate kugenda nakyo kyonna n'agenda nakyo n'abako waabewummuliza ne batoolamu engoye zange ezimu ze nali nfunyeewo kale nembeeraawo obudde ne buziba twafuna abagenyi kati kwolwo ekiro ntabuka ntuuza omusajja yali mamenyemu ku luzungu obutonotono nga yefanye omukwano gwange engeri kyali kyagala okunkwatirira nga mugamba lwaki munsibira mu nnyumba ngamba wano tuli mu kibuga ababbi bangi ne mugamba nze nali mu Jidda for 1 year and a half ne Medina nga kibuga tebansibirako mu nnyumba lwaki munsibira mu nnyumba ne mugamba ne tulina kesezi za fire mu sama omuliro gukwata ennyumba nga nsirikiramu nga sinadde exit kuba twalina oluggi lumu olufuluma. Kati ne mugamba nti temunsibira mu nnyumba kati omusajja kwe kuŋŋamba kuba remember moyo position nawe yayita mu kutokyalingibwa nagezako contactinga bali abantu ndakuba bali bampromisinga mpu in case of anything tuli tugenda kuyamba oyogera naffe kumbe bali bantunze era naweerako omukyala message teyanziramu olwaddako banambulinga embeesi nemmanya kati Simayi oli kululu kati kola mbatabukire omusajja ŋŋamba bwagala kubeera naffe tujja kufuna ne mpagamba twaliko bino bipiyazi ku mmeeza ne mugamba onfudde eno piya nti ogitunda nga bw'olaba naŋŋamba twakugwa ne mugamba bamwangula nze nabe Uganda nga neetaddemu tebankolera katabo nasasula kampuni eyandika kati mwangula biki boosi we yakutuguza naŋŋamba oba yagala otuviira owe omutwalo gumu mu 12,000 omutwalo gumu 12,000 millions 12 ndi mu contract nkolera 95 n'okunsasula bazisindika Uganda ne bagamba ngenda zijja mugamba famire yo oba biki ne bagamba nze I know my right bwe nzija mu Saudi nenkola emyezi 6 nentuuka nti nkoye njagala kuddaaka balina okungulira tiketi nzireba kati nkoze omwaka gumu n'ekikumi mu nganze negulira tiketi mbeeze wazikola ebisi wano ne mbagamba abazituliza mmwe nti bwe yamala okutuguza n'atubuloki nga tekyamuwuliza ne mmanya mpega kale omunayuganda ku munayuganda n'obeera this evil. You literally sell your own Ugandan person. Uganda yantunda nenguza omuwalabu naye n'antunda kuba bagamba omuddu aba asset. Nange ekyobugagga ki na 12 nga yangula 12 nemukola emyaka gumu n'ekitundu n'addamu n'antunda ze nnyini ziyangula. Ebasigaza akatabo kange awo naye nabasabye akatabo mulina bengenda okakozesa kumbe njagala nfulume nako baasiba ennyumba nga ne waba agenda wa agiggala bayongeramu ate awo mukugiggala ne baŋŋamba sima baddiza akatabo sigaza ID eno ekaama nenjisigaza awo ne bakakkanyamuku nga tebasibaawo nnyo naye nga babalawo nga bandaba kati kola omala batabukira ekiro balina abagenyi babeerabira
kyabalumiriza ne bagamba mukazi yatuguddemu ne bagireka nga sinzigwe kumbe nze seebaka addamu saawa nayambala engoye zonna ku mubiri nayambala ebiteteeyi musanvu legging ne nyambala topu byasooka munda nika nnya obulega bwe saayambala kubanga bujja kunnemesa engoye endala ng'olina okukola ky'okola She Heroine mulaba Sumaya bannange mumuwulira. That is what you have to do. Sumaya osobola okusigalako ne tuwulira ku audio mukwano nga tonnagenda. Mukwano kale producer waffe tubadde tukusaba otuweeyo ku audio tuwulirize 5 audios. Let me hope your audios are no more than 1 minute. Otherwise, ngenda zisalako busazi, I'm afraid. Can we please have our 5 audios for this week? Tuziwulirize zonna ladies, Vicky, Sophia, tuwandike the questions or suggestions to evaluate. Thank you very much, everybody. Can we get the first audio? There must be something wrong with our audio. Vicky? Oze? It's coming. Just give me 1 second. Leero nga amawulire yonna gannaku okusooka twalagira maama abali mu nnaku ate ne kati ndi ku mukwano gwange omwagalwa Suma nga bya nnaku. Oh my God, bannayinza njagala nnyo ekintu kye bayita respect naddala kufa abakyala bannaye abaami era tubaze Katonda nti abantu b'e Uganda tebakola bintu bimu ng'abantu bye mpulira bye bakola. Cause how can a man atali bbaawo oba atali boyfriend okutandika okukwatirira bannaye bandaba ng'omalako ekitiibwa kyange ng'omukyala. Oh my God, abakyala mu house managers bambi n'ekitiibwa ekingi mbebaza mwebale kuguma cause you so brave. Simanyi na batya wakubagamba naye bambi mugumira bingi nnyo okusoomoozebwa kungi naye ne musigala nga mukyayimiridde. Bambi big up to yourselves, ekyokulala kati n'otunuulira ababaka bano Speaker of Parliament sente ze bagenda okufuna ezo zonna zaaki ng'abantu bali eno babonaabona olya kuwulira nti someone is out of Uganda maybe ali bulungi naye nga bulungi ki n'owuliriza bino n'owulira ng'oyagala kaaba omuntu n'akwatirira omuntu nga si bbaawo n'akwatako for what? Ayi bannaye mpulira obusungu. Bannaye nze solution ogimbuuza nga nze nga Mara. Solution abantu mwenna abagamba team Mr. JB, team Baby Ace, mpulira mweyita team Nkebete, bambi contributing. Which is not another contributing, please do it. The earlier the better. Otachikola kati tugenda kaba. Till when this is too much. Too much. Naye nga nsiibe bulungi era musule na bulungi because ndi busy. God bless you, my dear.
some of your audios mutandika lo nnyo tetubawulira bulungi. Hello, UNN Ladies, Saranabs, Sophie, Vicky, how are you, mikwano? Bannange mwebale okuweereza, mwebale okutusomesa, mwebale nnyo omulimu omulungi gwe mukola, mwebale okubeera bakyala bagezi, bakyala balungi, naffe tubeesiimisa, tubayigirako bingi, bannange twebaza Katonda olw'ekyo. Kati nze kye nyinza okutegeera mu emotional intelligence, nze nkitwala ng'amagezi amazaali, nti omuntu okwesa otya amagezi amazaali okugasa ensi yo oba okugasako etafaali ku nsi ye. Kubanga toyinza kaŋŋambe kujja ku social media n'owemuwa n'ebigere ebyekisiru n'obumoonyo n'obumooli. Mu butuufu toyinza kukola bintu bitagasa ng'okweseza amagezi g'amazaali. Naye tosobola okwesa amagezi g'amazaali okukulaakulanya ensi yo, okulwanira ensi yo, okuyiwawo omubiri ku nsi yo, ku lw'abaana bo, bazadde bo, mikwano gyo, eggwanga lyo mugenda mu maaso. Sigadde mu maaso wa Sseggujja, Saudi Arabia, mbaagala nnyo, Mukama abakuume, atakuumira mpeera. Our emotional intelligence, that's why for abamu abali mu nsi z'Abarabu tusobodde okufuna feva, n'obeera mu famire nga bakulaba ng'omuntu, bakutwala ng'omwana, ne bakwagala kubanga twize tukwata abantu baneeno nti ne waba akunyizizza ng'osooka n'ogamba nedda nze ndi mukozi, bano abantu si be banzaala, bano abantu tebaakula nange, bano abantu balina embeera gye baakulamu, naye nze ekyandeeta kunoonya ssente, ekyandeeta kwera no kaseera katini nnyo nkwate ekkubo nzire e Uganda. Kati bo bayinza okulowooza nti oba oli musiru ate nga toli musiru, natuuka n'okubuuza bannange gw'oli mulungi naye mukwano gwange oba sista wange alina omukozi naye ate omukozi gw'alina ayomba, omukozi gw'alina tayagala baana, omukozi gw'alina tamuwa respect. Lwaki? Nti you can't compete with your boss. Fine omuwa respect, fine tomutya, naye nga kyaba akuyiikiriza ng'olinya ku bigere n'ogamba nedda kino kammuleke, naye kenyini atuuka n'alaba nga kyakoze kimuswaza oba tekijja, najja n'akwetondera n'agamba I'm sorry, nsonyiwa, n'alaba ng'onyiize, naye nga gw'okikwesezza mu bwongo kubanga era bagamba ezenkanankana n'ebisiki ezaaka. Kati n'olw'ensonga eyo era nze nkugambidde wali eri awasoose nti just emotional intelligence yanga okugamba nti kwesa amagezi g'amazaale naye nga n'ogakozesa bulungi nga togakozesezza bubi, kubanga oba okozesezza amagezi amazaale ng'ogakozesezza bubi era toyinza kugasa ggwanga lyo, toyinza kugasa nsi yo, toyinza kugasa baana bo, toyinza kugasa mikwano. Ng'ataavudde halfway bambi abadde akyayogera something really good. Okay, next one please. Our last audio for today, abakyala mwogere. Ogamba nti kwesa amagezi g'amazaale naye nga n'ogakozesa bulungi nga togakozesezza bubi, kubanga oba okozesezza amagezi amazaale ng'ogakozesezza bubi era toyinza kugasa ggwanga lyo, toyinza kugasa nsi yo, toyinza kugasa baana bo, toyinza kugasa mikwano gyo, bazadde bo, bakama bo. Bannange, thank you so much guys. UNN is our family. UNN source of truth and information. Tubaagala nnyo, tubaagala nnyo, tubaagala nnyo, tubaagala nnyo. Bannange ku nsonga ya Sumaia, ladies and viewers of UNN, netuba olwa Katonda, ate omuwalabu tavaamu muwalabu munne, ofuna bukumi kyansi, ate abasajja beno bwakulaba nga masinkini yalowooza nti akulinako okuyinza ku mbiri go, yalowooza anakwata nakukoga obusota nakuwa obusente, ojja kutuma weebake naye, abaana babakwata, naye nakwera mukambwe neweebeereramu, neweera mukambwe neweebeereramu ng'omuntu, naye ng'abasajja beeno ate abakazi bano tebakkiriza nti abasajja baabwe benda, tebakkiriza nti abasajja baabwe benda. Kaakati gavumenti yaffe tetufaako,
bakutunda nga muddu obeerayo nga muddu n'ofiisi oba tomanyi gyeri ne bw'ogenda ku ofiisi era akola ku ofiisi ajja kuwuliriza muwalabu munne gwe omusirika bakulabanga oba ki kale tuli olwa katonda kuyamba naye okozesa amagezi magaale n'okozesa emotional intelligence n'osobola okukola ki okukola n'omalako naye nga gavumenti yattu lwaki tuuka kwena embeera okubeera mu buddu bwe tuti ku bulungi bwa Uganda bakazi nga bakadaaga abaludde mu gavumenti abatakodde n'abaana bawala nga ffe kuteekateeka kubeera mu nsi yaffe ng'ate ebisobozi bonna n'okukola mu nsi yaffe tubulina ate nga tusobola ne batunda mu nsi eno tufiiriddeyo bannaffe bafiiriddeyo ovaayo tosobola na kuzaala mirimu mingi oyise mu butemu oyise mu kifa kale bannange UNN ebeerewo tumanyi tugenda kuweeza bulungi mu nsi yaffe mu Uganda empya n'ebyokugamba nti abaana balajjako muwalabu bikomekeze biveewo babiwere biviirewo ddala. Oh bannange Pamela go on, sorry, one more, go for it. Mwebale kuweereza abakyala baffe nze kyengamba bakadama mwebereremu bano bakyali wotebereramu akumanyira naye engerozetuyitamu mwebale kuweereza Viki Sara ne Sophia mwebale kutuweereza bakumanyiriza embalabye bampita jangu kiriraanwa oh Sorry. Kale, it's so sad okuwulira abakyala baffe bayita mu pain eno. Anymore? Waliwo ejja waliwo omukyala oba bakuyita Aisha. Yeah, Aisha seems to have a bit of a good experience. Bamita Aisha Mikan, you're watching on YouTube. God bless you. Pamela, I think tuzanye audio zo. Aisha says, ye yafuna omulimu omulungi, yafuna agency ennungi, nemutwala, bwe yamutwala n'asobola okusigaza paperwork we yonna, ne boss mulungi gwalina, mama tamuyisa bubi nnyo. We have one more audio. So waliwo abamu Sarah, hello Vicky, hello Sarah, hello Vicky, hello Sophie. Banaye tubeebaza nnyo programu yammwe eno gye mutuweereza bannange. Tubeebaza nnyo bannange. Muteekamu nnyo amaanyi mangi nnyo okutuwa programu eno kubanga teri muntu asobola kuteekawo programu eno gye muteekawo okugumya abaana abo. Bannange omwana oyo yankwasizza ekisa. Bannange era nze nja kyogeranga omuzadde yekka yasobola okutegeera obulumi bw'abaana bwe bayitamu. Era bambi neewunya nnyo abantu abayita abaana bo mu kadaama. Abaana abo babonyeebonye, abaana abo babonaabona mu nsi z'Abawalabu ezo nga tezibeerekekamu. Bannange omwana n'agera ne yeekolerera bannange asobola okuteeka emmere ku mmeeza, asobola okulabirira oba famire ye. Ne babaddako ne babakozesa ebintu ebitaliimu bannange. Ne bate bamala ne babatta. Bannange omusajja Museveni ajja kufa obalumba eki. Gavumenti eno bannange oba erivaako ddi omwana w'omuntu asanyuke. Bannange nze mbeera ano n'entula ne ŋŋamba singa Mukama annyamba essala zange ne ziyitamu bannange. Nze njagala kulabirira baana abo, njagala kulabirira ba orphans. Singa nalina olukusa olusomba buli mwana yenna banaye nandisombye nenzija abaana e Uganda eyo, nenzija abaana eyo mu Buwalabu.
abantu nembaleeta eno nentwala abantu mu Europe naye tebasobola nakusiima naye ate olwo kati abaana babonaabona omwana omukolera ekintu n'agamba nti yes. Bannange Mukama akuuma abaana abo. Sarah mwebale nnyo, mwebalire ddala bambi. Bannange abamu temutulekera amannya gammwe kati sisobola babuulira bulungi naye 2 heads are better than 1. Bannange kati ye opportunity kati tubawadde forum. Eno ye forum yaffe kati tukuŋŋaanye together. Let's come up with ideas. Let's not be silent. Let's not be silent. Okay. UNN mwebala okutuweereza. Tukutumiddeko nnyo Sarah bambi. Tukutumiddeko nnyo Sophie ne Vicky. Tweyanzege. Naye bannaaye katubabuulire simpi yafuuka simpi wetwoleza ebintu mu mayumba g'Abawarabu. Babeera abasajja tebambala n'andawuya beefungula ku simpi awo we bakukonako ebyawa n'ebyawa ne beebikkula ne bakola batya n'ogamba Mukama Katonda kiki kino kiki kye mutulaga. Omuntu twewaanako n'ogamba musajja wattuwombeka. Nze wange wano bajjajjawo omusajja nze namufubutula n'enziruka ebweru ne muviira ne mutiisa sisani nga ngenda kugamba mukazi we naye mukazi we saamugamba kuba tolina nawuliza kugamba era buli mwana akolera mu kiyumba bambi Mukama yatukuuma Yesu yatukuuma naye nga tuli bubi Yesu yakuuma naye kibi nnyo omwana oyo bambi gwe batemyeko omutwe. Teyagenda ate nga yeeyagalira omusajja alabika yamulepingirawo omusinki so si mu bisenge musinki awo we yamulepingira alabika yakikola bwalumu najja namulepinga omulako tufuna olubuto ne bajja bambi bamutema. Bannaaye buli kisakola mu kiyumba tuli ku kizibu naye Mukama yatukuuma abamu kwebwanako nawe katoyinza nakigamba mukazi nti bawo yabadde ajja anzigira. Ndi mwebale tuweereza ba UNN. Bannange mwebale byonna audio zonna ze tuwulidde today. Ngera most of them, what I'm receiving for most people is no more silence. The time is now. We must speak up. We must help. This is daylight adult trafficking and slavery. Sumaya, mbaten chakala unkusibule mkwano so that you're not on the line for very long. Would you like to respond to any of the audios you've heard? And what would your last words be, my dear? Nze Madam Sanja sookera ku Mase wa Sseggujja nti ebiseera ebimu tufuuka abasiru kale ogezaako okwedifendinga naye tosobola kubakuba nti oba omusindika sometimes ebintu ebimu obireka ne biyitawo n'ofuuka omusiru kuba otuuka eno okkakkana bakukakkanyiza ddala ne bakulinnyako ngo bwe tugenda mu masomero batugamba obeera wa nasare ng'eri aba P7 weebityo. So ebiseera ebimu kati nze ndi mukyala mukambwe Madamu Sarah nze tokiako n'ogenda sinyigira mu ttooke era bwe mba nti nasobola osurviving eyo embeera lwa mbeera zange ndi mukambwe I tried to defend myself era nze singa nali bano abaseka abamwenyerekera ndowooza bandi nkutte naye olaba nali mukambwe naye era oli akweyisaako nakukwatirira oli nayagala akupungize. So tubeere bakazi bagumu totya banantu bwejjamu okubatya you can handle them osobola okukwasaganya embeera kuba nze Madamu Sarah we natoloka nina ennyimba gye nasooka okufuna oli omusajja yali muzibu nnyo yali mu Morocco muwalabu nga mu Morocco nze nandifudde kyanga naye bano abawala abali week kuba wambe yansangako mu kinaabe naagala nsimbire nkuba omute ku bathtub
Nemuga next time if you try it, gojja okubeera waawo. Naye olwaddako yansanga ku madala ge naagala ansindike ne neenyweza bwe nti nga n'abuuka n'ayogera n'atumya bbanga ne mugamba if you try it next time bajja kukulonda wansi. Annemere tayagala kunta kuvaawo kyokka ayagala ankoleko obuzibu namugamba ogezangako namugamba nze tojja kunsuula wansi gojja okugwa wansi. Mugamba kusiba biti nemugamba bansibe nga oba bansiba naye naawe ojja kuba ofudde. Nze Madam Sarah I defend myself nze neerwanako ddala nze tonnyinnyako n'ogenda nze yagakola mu gwokubiri nzire ewaka elections zaatuusa gundi zange nengamba obugezi sigale Saudi tuddawa oba okiraba embassy tezifunctioninga bw'oyagala okudda ewaka kati nga ffe abatalina dduka basigaza ebitabo passport zaffe baabakoloopa emisango simanyi waleko obabbe naye nze sirina kinafuma ate nafumala engoye zange ku mubiri nerakulako nti wababba kati embassy yakoleke functioning oba basuubula ntende me and you they don't function at all. Era tumaliriza okudde ku deportation kati be bawala be basiba ne bamala emyezi 6 ku deportation. Bakabazza waka olw'emisango gy'ababa bataddeko. Omuwala oli alabika gye baamututte kakati omulimu gw'oliko ate naawe Sumaya gwo guli gutya? Guno mulimu mulungi nafuna abantu Bamisiri. Misiri sijja gyogera mu lulimi lwabwe. Oluzungu bajja kuntegeera kuba oluzungu ewaka. Naye nga abantu balungi nina abaana. Ndikoze nimu ekiwere okujja ku guno nakolako mu ddwaliro nga ndabirira omukadde. Awoowoola ne guntama. Nenzirira ewalala nga wabweru w'ekibuga nayo nenkolayo naye nga bampaka kale bw'ofuluma omisa weegiri emirimu gibaawo wewali abanoonya emirimu bwenge emirimu gibaawo ogenda bugenzi mu gurupu ng'ofuna mulimu ng'okola naye togusatulira ofuna emirimu 8 oba ekitundu bwetutyo mu kise badde bakolera n'13,000 bwe bukadde 3 okiraba so kati nenzija wano mu January paka kati wendi naye kati Madamu Sarah ne wowe oyagala kudda ewaka bizibu embassy tefunctioninga bw'ogenda ku deportation mukisa oyinza okugenda ne bakuteeka emyezi 6 tokola oli awo Madamu Sarah abaana bagudde ddala ku deportation tokola ne bagulaninga mad bali frustrated abaliwo tebategeera wasiibula gye wali osuula bamanyi oli Uganda ab'Uganda bamanyi oli Saudi kati bagiyita no man's land obeera mu no man's land oweri tamanyi gy'oli n'oweri tamanyi gy'oli ng'oli awo wakati abaana bagwa eddala abaana bafa ku deportation stress. Kale wulira lwokubanga tewali kati ate abayamba. Madamu Sarah I connect nze connectinga mangu n'abantu era nze stress terinzita I never die of stress ndifa birala nze I connect era nankwa wange I have a friend Madamu Sarah bamuwa obutwa my best friend she was poisoned bamuzuula nti alina obutwa nga amaze emyezi 8 naye nga abaabumuwa yagenda bakolera after nga yakoma mu Saudi emyezi 2 ne bamuwa obutwa mpola bamuwa obutwa nga mubona mumalamu 2 years bwalidde e Uganda aliving like for 3 months after. Bannange bosi yafuna mukama amuyamba afuna bosi omulala mu contract be bakola babagala bakola ne baddayeko okubawo endala kati bosi bakola medical check up after 6 months yamutwala naye bagende mukebera nga alimu obutwa n'amukozesa treatment naye nga kana ngamba simanyi am getting this everyday simanyi obulamu bugenda nemugamba babakola ekintu eri gye wali nga bakubonyaabonye akyali mulamu yamazeyo contract kati yazeeko office anytime agenda kuba alinnyo okudda e Uganda naye woba omutima kagawe yagamba nze summa sidda Saudi sidda ku kyeyo am so completely tired mpozi gituula omwaka mulamba ate nga ngenda mu nsi ndala bashiza maala alina omwana omuto omusola nnaamira simanyi omwana wange tomwerabiranga nze omwana nnaamidde oli kubanga recently ne covid yamukwata n'alaamabuto abonyebonye. Sumaya bannange weebale nnyo okututangaaza ku show ya Madamu Sarah Madamu Vicky yagambye solution tuyambe tutya abaana abo okufuluma. Yes. Actions. Ate omuntu aba awulidde Sumaya
osobola okunoonya ku Smile. Facebook tuzaako bwe tufunana nga batuyamba. N'obuzibu Madam Sarah mwana asooka okufuluma nga talina ssente watandikira. If we can make something ne tucontributing nga sobola okuyamba abaana abo nti kuba eno mwe bala bayinza abafulumya nga ne mobile money wa Uganda amusiringa kusimu n'agenda n'abagirayo omwana. It's true. Amugirayo kati bw'akola ne musasula mpola mpola ne mumalayo oli amufulumiza mutolosezza. So ekyo kye tulina okuba ne tewali nti kampuni eno teba Saudi egenda tuyamba ekyo haramu. Nga n'embassy functioninga ogenda ku deportation bakusiba ofuna omusale ku deport n'ogendawo nga badde bagenda okasuka n'ogenda mangu okiraba kati tetuli muno omanyi abadirigadde emirimu tuzenoonyeza n'okola omwalabu wakunyiiza kati eno nze boosi nze agent nze buli kimu wonnyiriza biringa nange tolina gyondoopa bwe twawukana lumu nga nzira kuba tubanda batu hostinga like hostels nga nzira hostel tusasula like 6 months nasasula akakadde wonnyirize n'omuwala kunninnya kutubana namba za takisi nga njikubiranga ejjenkima nga nze nzira ewaka hostel nga mbeerayo nga nfuna mulala bwe tutyo naye ng'abaana tofiira mu kiyumba noonya emikwano kuluma ekiyumba eemu okutya yugeetawo obulamu paka tulidde ewaka gavumenti weteera nze madamu Sara nsooka kwembase tugenda wamba embase eno tusayiningira abaana badde waka abaana baagala kuddako naye agamba kimanyi atandikiddewa kwembase bagenda ekyo kinene nnyo sente oba nazo tolina wogenda kuyita tolina bipapula wamagamba natooka ndi wa myezi 7 bandoopa bingi Sumaye bampaliriza buli kimu ng'agamba najja nafuluma na simu nane yali ekuddeyo ng'omuntu baabusigaza naye ng'ate n'okugenda kwembase embasi teyamba bw'otuuka naye bakuwayo bawalabu nga bakusiba they don't function at all they don't kuba senga bali baga nti tujja kubayamba sasula air ticket we can pay for air ticket bakwetwalibwa document odde waka but kati bikimu baakirekera Saudi omusawudi anoonya baakuloopa byenkanawa n'asooka akuteekako wali mu jjeeri. Sumaya byotuwulidde omanyi bannange njagala Sumaya ndooza kye tugenda okukola buli muntu atuwuliriza under the sound of my voice tugenda kutegeka show nga eri strictly ku Middle East. Buli muntu alina story, buli muntu alina akayambi, buli muntu alina suggestion, mbeegayiridde bwe mulaba akalango ng'akataddeyo nga mutegeka ekintu kino. Tuyambagane, we need tuyambagane. Oli mutuufu tuyambagane. But they fear, tulina bagumya n'omuntu alina okubeera prepared for amazzi paka wanaafuna eyo bidiyo n'etuluma ennyumba. Okay. Bana simanyi Sumaya, sorry kankusiibule mukwano. I have to go. Shoya leero tugenze over and board naye weebale nnyo weebalire ddala. What is your Facebook before you go, so that if any lady who is within the area wants some support, wants to talk to you to encourage her, what's your Facebook page called? Facebook page, I'm Nasanga Sumaya. Anaye muwulidde abaagala omunoonya ate aline ku YouTube. Ali mu chat ya YouTube we muba mwagala okumunoonyayo naye musobola getting in contact with Sumaya. Yeah, Madam Sarah, I can hope omuwala nga ayetaaga okufuluma. We can hope n'afuluma nga tutasasula sente n'asasula nga amaze okukola. At least I can hope with my money n'afuluma. Ffe tugenda kuyamba ekyo kiwedde. Ekyo kiwedde. Weebale nnyo Sumaya. Take care. Let us go for today. Pamela Chizito ogenda tukta. If I don't play your audios today, or whether and have a message in Awonga Bufuluma. Sumaya, God bless you. Thank you so much, Sumaya, for God blessing you to come on the show. You can go. Thank you so much, my dear love. Thank you for being the she lady.
Yeah. Banange twebaze our She Lady of the Week, Madame Samaya, all the way from the Middle East. Thank you, Samaya, our guest speaker. Pamela katuzanye audios, Vicky ne Sophie, westazanya zi audios no baja abachala bafete baja tunyigira. Kati katuzanye audios abwe mangu, Vicky ne Sophia tusibule our ladies and our gentlemen, some of you who have watched today. Thank you. Go ahead, producer. You can play the videos quickly. Oh, mwebale tuweereza mukwano Sarah. Yes, Vicky, my Sophie, banange mbaagala nnyo nze good girl. Yes. Leero nange natandise n'essho leero sinagambye nedda. Obwedda nagyetegekedde. Enkoko nagikutte mu mwaka gye twatandikidde. Banange mwebale kulw'abakyala ebyakadaaga mbiwulidde. Naye bannange kadaaga. Naye nga mwebale ba mikwano. Kakati naye nasigenda kwogera naye omuntu asembyeyo oyo naye yandeese lwako kyenjogera nange. Nange ndi mu Saudi Arabia nange najja 2019 naye kati birimu emirundi ebiri kyembadde temumanyi ebyensi zino naye mainly mu Saudi Arabia ndi okwogerako kuba gye nkiraba ennyo. Waliwo abaana be tuyita aba direct, ajja from Uganda direct to house. Yes, kati abo tubayita ba direct Kalamba oba Kalamba, tubayita aba Kalamba. Kati ne wabeerawo ffe aba short contracts oba be tuyita aba luutu. Omuntu ajja era otusanga ku offisi munnaye nga tulinganga amatooke mu katale oba ennyaanya oba entula. Oli ajja n'ajja ku offisi n'agamba njagala ono, njagala omutono, njagala omunene. Okitegeera bwe njagala okukozesa like that. So abaana b'aba direct bafuna obuzibu. Nayinako sisita wange n'atuuka n'alemererwa. Naye ngenda kwogera ku nsonga y'omuwala Sarah. Kati ffe aba short aba luutu, short contracts oba luutu. Eyo ensonga ku offisi nze sisekeramu eyo nsonga. Abantu batya, omuwala bw'atya nga tonnaba kugwa mu kikola oba nga tonnaba kusinika. Waakugambira ekintu ekyefaanaanyiriza bwe kityo oba nkwagala oba kukutte ku mabeere kubanga kati ffe abashoti tukola bayibalo emirundi ez'enjawulo tensobola okumpa. Kati sisobola mu bbanga lyemaze sisobola kukubalira mayumba ameka genkozeemu. I have entered more than 10 houses. Kati nze Omwarabu nange kati muyize era mu mastering. Naye kyotakulanga buli omuwala gwali yampulira. Kwe kukkiriza muteese ku nsonga eyo oba okusinika. Teekerawo feesi eraga. Lwaki lwakulagidde attitude oba oteekerako feesi endala. Omaze Pamela. Pamela ovuddeko very abruptly. Banange bakyala bange as we come to an end. Mulaga nti osunguwadde ndayira muga Katonda mukulu. Tasobola kuddamu kwemanyiiza. Ekyo nkirabyeko. Ako akasembye tetukawulidde. Ne mama ku nsonga eno. Audio esazeemuuko. Gwe kasitagezaako bugezi okulaga oba kaaso gwe nyiigirawo. Nze ekyo kye nayiga ku Muwarabu, nyiigirawo sunguwala nnyo. Bw'omulaga nti osunguwadde ndayira muga Katonda mukulu tasobola kuddamu kwemanyiiza.
ekyo nkirabyeko. Ekyokulala osobola omugamba tuteeseeko ne mama ku nsonga eno kubanga batya bakyala baabwe. Their wives beeba boosi bawaka era oyingira awaka ng'okimanyi my boss ye mama n'aba ate omwana abeera boosi wo okusinga maama kubanga abaana baabano abantu tebakula ne bwabeera wa myaka 5 ne bwabeera wa myaka 3 ne bwabeera akusinga obukulu gwe mukulu ku mwana w'omuwarabu. Bannange kasita omanstalinga n'obeera ng'abaana bali ku tyuniyo ne mama baba talina wasobola kuyita naye abaana abalina okubeera ku tyuniyo okusinga balina kuba bawala kuba ate n'abalenzi tolina kubasemberera. So bannange we have learned a lot mu bano abantu naye nga ffe tetujja direct. So ensonga eyo eri obaana nti attitude olina okussaako face solution y'ekyo ekintu eri emu kobeere ng'oli wa direct kobeere ng'oli wa short oba oli wa luutu. Gundi omuwala ayogedde Sarah abuuzizzaako ku camps ezo kati bano ab'ekyanga batera kubasuula ku deportation camp baziyita deportation camp. Ekirala poliisi zeno teziyamba era gweomuwala ali eyo ng'omanyi nja kudduka ngende ku poliisi kubanga naffe abaluutu batukasukirira waffe etteeka liri tofuluma nyumba nga tumaze kontakitinga supervisor wo yalina okusindikira rescue team naye bano abantu batabuka ne rescue team eba tennakutuukako bayinza n'okusanga ng'ofudde obanga wagambye eddaka nziruka envi wano n'amagezi amalala gempa abaana abawala kuba kati buno nze mbiyiseemu nange mbirabye mugule shots tolina kuviibwako nusu 10 mu eyo shooti n'essimu yo ssaawa 24 erina kubeera mu shooti yo kuba bwe batabuka kye basooka okukola kwe kuwamba amasimu kati tolina bw'ogenda kukubira muntu kukuyamba nga tolina ssimu ekirala essimu zammwe tezirina kuggwako ssente banaye kankomaawo. Bannange Pamela, thank you so much for those suggestions. Kamusuubire muziwulidde abakyala bonna abakola right now in the Middle East mukola mu UAE mbegayiridde kati from today we are not going backwards, we're going forwards. Let us help one another. Let's stand with one another. Let us be your sister's keeper. Very important. Banange tulina ogimala naye tugenda kudedicatinga olunaku ngenda lubabuulira post egenda kutandika okutambula nja babulira wadde abakyala mwenna abacontributinze leero to this program ne mutubuulira ensonga ezo ne mutubuulira your conditions in your workplaces. Mbegayiridde mu contacting our contact number eyo njagala tubaogereko namwe tusobole we have to prepare this day. It's for you. We are going to bring stories, we are going to bring solutions, we are going to bring contacts, we are going to bring the legalities. Kwegamba nga dedicated, nothing else but life in the Middle East. Vicky and Sophia, we'll go with Sophia. Vicky, can you please conclude for today? Okay. Then concluding nti first of all can never say go bayita Christine abadde Christine Amanda you know ayogedde ku asindise message ku organization ya Hillsong na mentioning n'erinnya eri omuntu running an organization regarding trafficking of women. So straight I went on the website. That organization is called A12. Nenji checking amangu ddala nenzijako details.
ngenda ku making sure by Monday I give them a call. They are here in London. Give them a call and have a chat on what, you know, how they run the organization, basically introduce myself. Kubanga obudde bugenda, this sort of work needs expertise, needs people that are, you know, have already got links, you know. So, you know, thank you very much. Naye nga mmaliriza ngamba nti UNN ng'abakyala abawuliriza abali eyo naffe ffennyini ba members, team members abali eno tuyina okubaako kye tukola as soon as possible. Buli lwe tuzikiza waliwo omukyala afa, waliwo omukyala gwe barepinze, waliwo gwe batemako engalo, kwegamba time is going really fast. Kati tukubiriza abakyala nga Sarah Nabs bwagambye nti bannange abali eyo nga mwagala okubeera part of this project, contact our studio, contact Mulangira, then we can take it from there. Naye nga finally kino nze kintegeeza nti bannange bannayuganda, we have a reason, tulina reasons nyingi why we need to remove this dictator. Tulina reasons nyingi lwaki tulina okukyusa system. Kwegamba we shouldn't be beating about bush nti ate tuyigiriza abakyala engeri gy'okweyisaamu nga bagenze mu buddu, you know, mu slavery, tubayigirize. We have no time to educate. Tetwagala abaana baffe kuyingira nsi eyo. We have a reason to change the system. Nga mmaliriza mbasiibula, mwebale kubeera naffe, mwebale kuwuliriza, mwekumire ku UNN. Message us, musindikire message bw'oba weetaaga okusupporting, okwadvising. Please have a good week and enjoy your bank holiday abali mu UK. Enjoy the sunshine. May God bless you and may God bless Uganda. Bye. Bannange, abakyala mwenna, well, I guess waliwo n'abaami wano bambi abadde abatu supporting. So tubeebaza mwenna aba contributing, ababadde courageous enough. And I would like to pay special thanks to Banange Sumaya Nasanga. Thank you so much for your bravery. Thank you so much for sharing your story, for being brave enough to share your story, and to being open enough to let us in into your experiences. I thank Vane Pamela Chizito, Rita Serenum, Busije, I thank Florence Tongo, Georgia Barbara, Mercy Waseguja, Nancha Molly, Aim Matovu, Chandiruwa Revolutioni, Skola Virunji, Jacqueline Jackie, Esther Lukoya, and Christina Amanda, I believe. Mwenna bannange tubebaza ddala. But I want to leave you all with this. Ku story eno gye tuwulidde nti we are chain breakers. We need to be able to break away from these chains that are, or the shackles that are holding us back. To changing our mindset on exactly what it is that we believe in, or what it is that we want for ourselves moving on in the future. What issue yokuba, are we going to be chasing money? What is it that we believe about money? What is it that we which is going to be imprisoning our mindsets? We need to be confident. We need to fear not. We need to be able to have a support network. Ngap Gundis Nasanga Wabadagamba, Sumaya Wadagamba Ntino. We really need to stop isolating ourselves. So all of you women out there, Abataina confidence, please. And I hope that you can continue watching UNN, but we're confident enough to speak up and speak out. I'm hoping that whatever we're here to saying, at least you will get one woman or two, just for you to be able to come out and speak up and be confident enough and know that you do not need to be ashamed. If anything, let that story make you stronger.
If someone throws you bricks, build with those bricks. Mbakubiriza mwenna, please, we do need to continue to do research. Let all of us go away with one action. Let's do a lot of research. Let's share this information, be knowledgeable. Let's not only leave it to the UNN people, presenters. Let us, fenabali mu audience abatulakati, go away with one action, saying I will do research, at least one organization, again, I can contribute to that knowledge base. To Tandikok, building up that knowledge base and practical, useful information. That maybe we can have a link or website somewhere and say, this is the site that I can go on to, which is a UNN site, which we can go into and get some practical information and practical, useful information that you can take away and make use of it for you to be able to come out of whatever situation you're in. I'd like to thank you, leave this with you. Mwena mwebale nnyo. Kabara soon, I greet you. Whoever is out there, the Nubian, the Munyankole, Nimbaramusia Mnonga. Thank you so much. North, east, west, wherever you are, thank you. And those people that are negative who come on the show, who are negative, it's not about numbers. We're about quality, and we're about getting the real issues brought to the forefront, because these issues are exposing the dictator, the system that has failed so many Ugandans. We cannot live in the status quo. Thank you so much, and goodbye. Thank you. See, until next time. Thank you. Sophia, thank you, Vicky. Thank you, every UNanian. All the way at UNanians, and I love it. Thank you, UNN. Thank you, UNanians. Thank you so much. Thank you, all my she ladies. Banange, how beautiful that we can come here every Saturday. Netwogera ku nsonga z'abakyala. Muyita abakyala abalala, abakyala twetaaga to come. Do you know the force that we can bring to Uganda nga twetegese? Mumanyi tetusobola okukola okununula eggwanga lyaffe as women if we all came together like this. Thank you for watching the She Show. I always like to end my show with a word. With a word. With a word. And my word again for this week, I repeat it. It's a repeat. James chapter 4. Until you're not believers, but it's not about that. It's not about you okubera mulokole obachi obachi. Mukama tatunulire, Mukama atunulira mutima gwe. Manyi religion was man-made. Religion was made by man. That's why abaddugavu aba Africa banyigira nnyo abazungu. Kana nabo balooza nti eri nabo bava eri ne batuleetera religion zaffe ate nga Africa erina religion zaabwe oba cultures. This is not about that. This is faith, fellowship with the higher being, with your God. Because mulaba inti human beings can let you down. Omuntu omuna-Uganda gwozze ng'omugambye nti oyagala mulimo, because embeera ya Uganda eno gye tubeeramu embi. Omuntu najja n'akuwa opportunity n'akugamba nsobola okufunira omulimu mu Middle East, naye n'atakubuulira real conditions z'ogenda okuyitamu. Ate aba of course ndooza agenda kufunamu something, kakati ye ng'omulimu gwo gubeera kutundayo n'atakubuulira. All human beings love people but trust God. Love human beings
mutrustinge Katonda. My brothers and sisters, to trustinge Katonda. Mukama ataase buli mukyala yenna ali mu mbeera embi. Waliwo nga abamu muli Middle East, waliwo abalala nga muli America, muli Bulaaya, muli Uganda, UK, abamu mwennyini muli Uganda, muli waka. May God visit you. May the Spirit of God give you the strength to endure, to persevere the pain that you might be going through today. May God give you the encouragement. Okusobola okweranako. Sumaya bagambye nti waliwo engeri gye mulina okweraga. You have to be strong n'ofuukamu obukambwe. Omukazi kati ali eyo ng'oli weak, ng'oweebuuza nkole ntya, naayitawa nti obulamu bwange okubutwala. I'm in fear. My sister, today, I pray for you. I pray for you. I pray for you who is in tears. I pray for that person. May the Spirit of God visit you wherever you are. Please let us be your sister's keeper. Let us come together. Temusirika. Enosho yaffe. Tewali agenda tugoba. Ensonga zino kati nga bwe tuzireete tetuzisiriikirira. Muziwulidde. Nze ndi mukazi believinga mu Katonda, naye faith without action is dead. Is dead. Is dead, ladies and gentlemen. Give yourselves to God. James chapter 4, verse 2 to 3. You want things, but you don't get them. So you kill and are jealous of others. But you still cannot get what you want. So you argue and fight. You don't get what you want because you don't ask. Or when you ask, you don't receive anything because the reason you ask is wrong. You only want to use it for your own pleasure. You people are not faithful to God. You should know that loving what the world has is the same as hating God. Anyone who wants to be friends with the evil world becomes God's enemy. I'll jump and I'll say the kindness God shows is greater. Give yourselves to God and stand against the devil, and he will run away from you. Can come out. Sorry, the last part, Ayagala, you can go and read James chapter 4. But the last part of the scripture was, be humble before the Lord, and he will make you great. 2 Corinthians chapter 7:14. If my people shall humble themselves and pray, turn away from their wicked ways and seek the Lord. Uganda ekaba because waliwo ebintu byetugaanye okukola okutegeera. We are in a real spiritual warfare. That's why people are dying in prisons, people are being abducted, the government is upside down, and our own people are being taken in 2021 as slaves, sold broad daylight. Faith without action is nothing, is dead. Oba oli musiraamu, oba oli religion gy'oyagala okubeera, naye woba okkiriza mu Katonda oyo gw'owuliriza buli lunaku, leero nga weebaka Mukama akukwateko. Mukama akukwateko ku nsonga. Because you cannot say you love thy neighbor when you don't love yourself. You cannot say you love yourself nga toyagala neighbor wo. Because the Bible says love yourself as you love your neighbor.
Bannayuganda mbasaba tetusirika. Ensonga zino tuzibeereko paka last. Fefe nyini tukyekolere. Tewali mulala. A day in the life in the Middle East of a house manager in the Middle East. Program again dedicated specifically for you. Contact me, contact my team, UNN team. Let us do something. Enough is enough. Enough is enough. And I don't like to call myself a Christian woman and I'm just all talk. And I go to church and I speak in tongues and I lift holy hands and I have not got love. Mbagala nnyo bannange. Kansubirako kembalekedde kajja kubakwatako ku mutima. Tweyagale. We need love. We need love over fear all day. We need love over fear. Ladies, mujjukire the 5 characteristics of emotional intelligence. Ladies, let us not be another Kadaga. Mbegayiridde. Tatubeera abakazi abagamba tukulembera naye ne tukola ebintu Kadaga byatukoze. Black widow byatukoze. I'm out. I've got to go. I love you so much. Banange show ya leero ebadde powerful. Naye kangende. I could be here and talk to you all day. Don't stop praying. Keep the faith. Keep strong. Remember, you are part now of the she lady. Era omuntu wakubuuza ng'omugamba, no, I'm a she lady. I'm substantial. I'm a heroine. And I am emancipated. Thank you so much. Love you all. I'll see you next Saturday. God bless you. And don't stop watching UNN. Thank you, my UNN team, the presenters, my producer. I love you. Thank you, all of you. The investigation team, Kevin, all of you. Thank you for getting all the information you've got for us this week. God bless you and see you next week. Don't forget, by the way, coming up on the show next, we have This and That with Madame Elizabeth. And all of you who love book reading, Prince is going to be here continuing his stories. So please stay tuned. Get them for mulina like 30 minutes, 8 o'clock to come out. God bless you and see you next week. Thank you. Mukama yanukula sala zaffe omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba gowonyegera alikusambya kandukuviire ku ntono ng'omuyala asanze we bafumba omugenyi yandaga ennaku nnyanga asenga kati akulungudde omwezi koko yange lujumba najimuwa najirya obugenyi nalina ne bata yange kabuzi nayo yajirya dda tasaga omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze yajja tukubya mu ngalo kati atusesa amakete nalina kamyu kange gasodde nakoya kandyako nankube ebibejjagalo nalina embuzi yange bitanga nayo yajekwera nampa ebijanjalo okwekulubeseza ku munnanfuusi wabula kwefuulira nolozolera singa mukama yanukula essaala zaffe omugenyi najja
osuulako ebibamba naye ebikolemo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba bw'owonyegera ali kusambya omugenya tagenda omugenya ndabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze oba tuttemu empisi tumuwaalye tumulimba ennyama ya mbuzi eva wa mutanda baluba nakkirira ekaganga naye mpulira alinayo omuganga oba tumutegere kamyo mu butunda ebentanya y'okusenvula makanda wayoya doodo tumuwa omunyango akotebwa omumira serengeta ettanda omugenya tagenda omugenya ndabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze omugenya tagenda omugenya ndabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze omugenyi yasenga omugenyi mukoye omugenya tagenda omugenyi yasenga